Welcome to Math on Ice, exercise 1.1 from the chapter Relations and Functions. So, before moving on to the problems, we will discuss என்னென்ன இந்த ப்ராப்ளம்ல நம்ம என்னென்ன டாபிக் கவர் பண்ண போறோம்னா we will do reflexive relation, symmetric relation, transitive relation and all. So, அப்ப நமக்கு வந்து இவங்க 3 பேரு பிளஸ் ஈக்குவலன்ஸ் ரிலேஷன். இவங்க reflexive, symmetric and transitive satisfy ஆச்சு அப்படின்னா, then it is an equivalence relation. இவ்வளவுதான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸசைஸ்ல பார்க்க போறோம். ஸோ இந்த 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 ரிஃப்ளெக்சிவ், சிமெட்ரிக், டிரான்சிட்டிவ் அப்படின்னு ரிலேஷன் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி நமக்கு வந்து ஒரு செட் தேவை. பேசிக்கா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அடிஷன் பண்ணணும்னா 2 நம்பர் கண்டிப்பா வேணும். அப்பனா தான் நம்மளால அடிஷனே பண்ண முடியும். அந்த மாரி நம்ம இப்ப ரிஃப்ளெக்சிவ், சிமெட்ரிக், டிரான்சிட்டிவ் டிஸ்கஸ் பண்ணணும்னா, நமக்கு அதுக்கு முன்னாடி நமக்கு செட்டும், அது டிஃபைன் ஆயிருக்கிற ஒரு ரிலேஷனும் இருந்தா மட்டும் தான் நம்மளால அது டைப்ஸ் ஆஃப் ரிலேஷனுக்கே நம்மளால என்டர் ஆக முடியும். ஸோ ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வி நீட் அ செட். Let A be a non-empty set. A be a non-empty set. And R be a relation defined on A. இப்போ Rங்கிற ரிலேஷனை I can call reflexive எப்போனா if A, A belongs to R for every A belonging to capital A. ஏல உள்ள எல்லா எலிமெண்ட்ஸ்க்குமே வந்து இந்த டூப்ளிகேட் இமேஜ் நமக்கு இருந்துட்டே இருக்கணும். ஏ வந்து ஏகே மேப் ஆகணும், ரிலேட் ஆகணும். ஏ இஸ் ரிலேட்டட் டு ஏ இட் செல்ஃப். ஸோ தட் இஸ் ரிஃப்ளெக்சிவ். நெக்ஸ்ட் கம்ஸ் சிமெட்ரிக். ஸோ ஃபார் சிமெட்ரிக், if A, B belongs to R, that should imply B, A belongs to R. Okay? So this is not for every element, for every A, B கிடையாது. NA கிடையாது. நமக்கு A, Bங்கிற ஒரு எலிமெண்ட் வந்து இந்த Rங்கிற ரிலேஷன்ல இருந்துச்சுன்னா, 1, 2ங்கிற ஒரு எலிமெண்ட் இந்த Rல இருந்துச்சு அப்படின்னா, then 2, 1ம் இருக்கணும். அப்படி இருந்துச்சுன்னா then it is symmetric. ஓகேவா? எல்லா எலிமெண்ட்டுக்குமே வரணும் அப்பெல்லாம் நமக்கு அவசியமே கிடையாது. We will see problems. அந்த ப்ராப்ளம் நான் உங்களுக்கு ஒன் பை ஒன் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். நெக்ஸ்ட் வந்து transitive. Transitive is if A, B belongs to R and B, C belongs to R, then that should imply A, C belongs to R. Okay, so AB belongs to R, BC belongs to R, AC should belong to R. If it is so, then it is a transitive relation. இப்போ transitive, symmetric, reflexive மூணு பேருமே okay ஆயிட்டாங்கன்னா, then the relation is said to be an equivalence relation. Okay, a relation is said to be equivalence if it is reflexive, symmetric and transitive. யாராச்சும் ஒருத்தர் ஃபெயில் ஆனாலுமே it is not an equivalence relation. Got it? Okay. First question. Determine whether each of the following relations are reflexive, symmetric and transitive. So first question. ரிலேஷன் ஆர் ஆன் த செட் ஏ கொடுத்துட்டாங்களா செட்டு அதே போல ரிலேஷனும் கொடுத்துட்டாங்களா இது கண்டிப்பா கொடுத்துருவாங்க எல்லா ப்ராப்ளம்லயும் நம்ம வந்து அது ரிஃப்ளெக்சிவா சிமெட்ரிக்கா டிரான்சிட்டிவா அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம் ஓகேவா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபார் ரிஃப்ளெக்சிவ் என்ன இருக்கணும் நமக்கு எக்ஸ் இங்க டினோட் பண்ணிருக்காங்க படிச்சது எல்லாமே ஏல படிச்சிருக்கோம் ஏபியில நோ மேட்டர் ஏபி எக்ஸ் ஒய் என்ன வேணாலும் வேரியபிள் இருந்துட்டு போறது ஸோ இந்த செகண்ட் வேரியபிளையும் ஃபர்ஸ்ட் வேரியபிளே போட்டுருங்க ஓகேவா ஸோ எக்ஸுக்கு எக்ஸோட இமேஜே கிடைக்கணும் ஸோ வி ஹாவ் ரிலேஷன்னா என்னது நமக்கு ஒரு டொமைன் இருக்கும் ஒரு கோடமைன் இருக்கும் ஒரு ஆறுங்கிற ரிலேஷன் இருக்கும் இங்க இருக்க எலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே இங்க மேப் ஆயிருக்கும் ஸோ இங்க இருக்க எலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே ஸ்மால் எக்ஸ்ல ரெப்ரசென்ட் பண்ணியிருக்காங்க இங்க இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து ஸ்மால் ஒய்ல ரெப்ரசென்ட் பண்ணியிருக்காங்க அவ்வளவுதான் ஓகேவா ஸோ ஹியர் இப்போ நம்ம வந்து ஏங்கிற செட் வந்து 1 2 3லேருந்து 14 வரைக்கும் இருக்கு அப்போ நம்ம 14 எலமெண்ட்ஸ் தான் இருக்குங்கிறனால நம்ம தனித்தனியாக அந்த எலமெண்ட் என்னன்னு டேரெக்டாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம் ஆறில் யாரெல்லாம் இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு ஈஸியாக எடுத்து எழுதிடலாம் பட் செட்டு வந்து ஃபுல்லாக ரியல் நம்பர்ஸ் இன்டீஜர்ஸ் அந்த மாதிரி கொடுக்கும்போது நமக்கு வந்து ஜென்ரலாக எப்படி சால்வ் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஏன்னா நம்ம இன்டீஜர் சால்வ் பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னா நம்ம 1 2 3 4 போயிட்டே இருக்கணும் 0 -1 -2 -3 போய்கிட்டே இருக்கணும் ப்ராப்ளம் வந்து நெவர் எண்டிங்காக ஆயிரும் அப்போ நமக்கு ஜென்ரல் கேஸில் எப்படி சால்வ் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சிருக்கணும் நார்மலாக இந்த மாதிரி செட்டு வந்து ஃபைனைட்டாக கொடுத்துட்டாலும் நம்மளால எலமெண்ட்ஸ் யாருன்னு சொல்லி எழுதவும் தெரிஞ்சிருக்கணும் we will do now first we will verify for reflexive for reflexive x இங்கேயும் y இருக்க இடத்துல x சால்வ் பண்ணிக்கணும் x, x யார் வராங்கன்னு பாருங்க x, x will be which is equal to x, x belongs to R na so that implies
3x minus x is equal to 0. So that implies 2x is equal to 0. That implies x is equal to 0. Right? If x comma x belongs to R means then I will have x is equal to 0. X ங்கிறது யாரு? It is an element. X and y are elements from the set A. Aல 0ங்கிற element இருக்கா? இல்ல. Hence it is not reflexive. X is equal to 0. 0 does not belongs to A. Therefore, R is not reflexive. ஓகேவா? இன்னும் சரி ஓகே. இப்ப நமக்கு இது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு அப்டின்னா, Rல யாரெல்லாம் இருக்காங்கன்னு சொல்லி ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம். 3x minus y is equal to 0 right? So 3x minus y is equal to 0னா y will be 3x. ஓகேவா? xக்கு வந்து இண்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள் நம்ம சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணணும். yக்கு வந்து டிபெண்டன்ட் வேரியபிள். xக்கு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண yக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிட்டே இருக்கும். If I substitute x is equal to 1 because x can take element values from 1ல இருந்து 14 வரைக்கும். yக்கும் ஆன்சர் வந்து 1ல இருந்து 14 கூட நம்பர்ஸ் எடுக்கணும். ஓகேவா? So இப்ப if I substitute x is equal to 1 what happens to y? 1 போட்டா 3 ஆயிரும் இங்க. நெக்ஸ்ட் 2 போட்டா இங்க வந்து 3 2s are 6 ஆயிரும். நெக்ஸ்ட் 3 போட்டா 9 ஆயிரும். Then if I substitute 4 it will give us 4 3s are 12 and if I substitute 5 what happens here? 5 3s are 15 ஆயிரும். y ஓட வேல்யூ 15 வரும். 15 வந்து இந்த செட்ல இல்ல. செட்ல வந்து 14 ஓட ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு. அப்போ இவங்க தான் இந்த எலிமெண்டே. Rல உள்ள எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இவ்ளோ தான் இருக்குறாங்களே. சோ இங்க வந்து நமக்கு ரிஃப்ளெக்சிவ்னா என்ன சொல்லியிருக்கோம்? 1 1க்கே போகணும். 2 2க்கே போணும். 3 3க்கே போணும். 4 4க்கே போணும். அந்த மாதிரி ஒரு 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 டில் 14, 14 வரைக்கும் இருக்கணும். எல்லாருமே இருந்தா தான் ரிஃப்ளெக்சிவ். ஓகேவா? யாராவது ஒருத்தர் மிஸ் ஆனாலும் ரிஃப்ளெக்சிவே கிடையாது. இங்க ஒருத்தர் கூட வரல. 1, 1ம் இல்ல, 2, 2ம் இல்ல, 14, 14ம் இல்ல, எதுவுமே இல்ல. So this is not reflexive. இந்த ரிலேஷன பார்த்தே சொல்லிடலாம். R is not reflexive. ஸோ இது வந்து ஃபைனைட் செட்டா இருந்தா நம்மளால எழுத முடியும். ஓகேவா? அத வச்சு நம்ம டைரக்ட்டா சொல்லிடலாம். R is not reflexive since 1, 1, 2, 2, 14, 14 does not belongs to R. இதுவுமே இல்ல. அதனால it is not reflexive. Or else you can state this way. If x, x belongs to R இருந்துச்சுன்னா நமக்கு இந்த x வந்து y இருக்கிற இடத்துல நம்ம x சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிடணும். சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி வேல்யூ என்னன்னு பாருங்க. அந்த வேல்யூ எக்ஸிஸ்டிங்கா இருக்கான்னு பாருங்க செட்ல. If it is not so, then it is not reflexive. Done. What about symmetric? General case போறதுக்கு முன்னாடி symmetric வந்து we will discuss in normal this one. இங்க பார்த்தா நமக்கு என்ன இருக்கு? 1, 3 இருக்கு. ஓகேவா? ரிலேஷன்ல. அப்ப கண்டிப்பா 3, 1 இருந்திருக்கணும். இங்க இருக்கா? இல்ல. ரிலேஷன்ல 1, 3 மட்டும் தான் இருக்கு. 3, 1 இல்ல. Or else if you choose 2, 6, 6, 2 இருக்கணும். 6, 2 இல்ல. ஓகேவா? So you can directly write it as R is not symmetric since 1, 3 belongs to R. But 3, 1 does not belongs to R. You can directly say this. இல்லனா நீங்க வேற எந்த எக்ஸாம்பிள் வேணாலும் எடுத்துட்டு 4, 12 இருக்கு. 12, 4 இல்ல. ஒருத்தர் இல்லனாலுமே it is not symmetric. ஓகேவா? எல்லாரையுமே எழுதணும்னு அவசியம் கிடையாது. For general case how do we write? If okay, let x, y belongs to R. x, y belongs to R means what implies இப்போ questionல இருக்கிறத நம்ம அப்படியே duplicate பண்ணிடுவோம் for symmetric. x, y belongs to R means we will have 3x minus y is equal to 0. For symmetric, x இருக்க இடத்துல y வரணும், y இருக்க இடத்துல x வரணும். Which means நமக்கு ஃபைனல் ஆன்சர் என்ன கிடைக்கணும்னா 3y minus x is equal to 0. இப்படி கிடைச்சதுன்னா symmetric okay ஆயிரும். ஓகேவா? இப்போ அதை நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணி எழுதணும்னா நமக்கு வருமான்னு பார்க்கணும். We need 3y கரெக்டா? இதை ரீப்ளேஸ் பண்ணி எழுதினா என்ன கிடைக்கும்? 3x is equal to y ன்னு கிடைக்கும். I need 3 times of y. So I'll have 9x is equal to 3y. ஓகேவா? So I'll take 3y minus 9x is equal to 0. 3y minus x தேவை. ஆனா I'm having 3y minus 9x தான் 0 இருக்கு. இந்த ரிலேஷன் வேற. இங்க வந்து x இருக்க இடத்துல y ரீப்ளேஸ் ஆகணும். y இருக்க இடத்துல x ரீப்ளேஸ் ஆகணும். ஆனுச்சுன்னா நம்ம y, x ன்னு ரிவர்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இங்க அப்படியா இருக்கு? இவங்க ரெண்டு பேரும் சேமாவா இருக்காங்க. 3y வந்துருச்சு. ஓகே ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் there is no issue. நெகட்டிவ் சைன் இருக்கு. பிரச்சனை இல்ல. yக்கு பதிலா I'm having 9x. ஓகேவா? இங்க வந்து x இருக்கணும். ஆக்சுவலா வெறுமனே x இருந்திருக்கணும். இந்த மாதிரி இருந்திருக்கணும். பட் இங்க இல்ல. Therefore, this is not reflexive. So that implies y, x does not belongs to R. Therefore, R is
not symmetric. Not symmetric. Next, we will verify for transitive. Okay, transitive என்ன பண்ணுவோம்? இங்க எடுத்தோம் அப்படின்னா 1,3 இருக்கு, 3,9 இருக்கு. பட் 1,9 இல்ல. ஓகேவா? அத வச்சு we can say it is not transitive. So let me write it down. R is not transitive since 1,3 belongs to R and 3,9 belongs to R, but 1,9 does not belongs to R. Therefore, R is not transitive. Okay, general case எப்படி எழுதுறது? Not transitive-க்கு let x, y belongs to R and y, z belongs to R. So that implies x, y belongs to R na என்ன தெரியும் நமக்கு 3x minus y is equal to 0. Questionல 3x minus y is equal to 0. And here 3y minus z is equal to 0. y, z ன்னு இருக்கா? அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் கொஸ்டின்ல இங்க வந்து y, z. இங்க y, இங்க z. அப்போ வந்து x இருக்கிறதுல y வந்துரும். y இருக்கிறதுல z வந்துரும். So you will have 3y minus z is equal to 0. So this is 3y minus z is equal to 0. So I need final answer என்ன நமக்கு கிடைக்கணும் for transitive. Transitive I need x, z belongs to R இருந்துச்சுன்னா transitive. ஓகேவா? yங்கிற வேரியபிளை நம்ம எலிமினேட் பண்ணணும். yங்கிற வேரியபிளுக்கு பதிலா நம்ம என்ன சப்ஸ்டியூஷன் கொடுக்கலாம்? 3x is equal to y and this way here 3y is equal to z, right? So yக்கு பதிலா I can give it as 3x. So that implies 3 times of yக்கு பதிலா I can write it as 3x is equal to z. So that implies 9x is equal to z. Okay, so I'll have 9x minus z is equal to 0. ஆனா எனக்கு என்ன இருக்கணும்? x, z belongs to R னா 3x minus z is equal to 0 ன்னு இருக்கணும். ஆனா இங்க என்ன இருக்கு? 9x minus z is equal to 0 ன்னு இருக்கு. Therefore, x, z does not belongs to R. That implies R is not transitive. அப்போ இந்த ப்ராப்ளம்ல this is not reflexive, not symmetric and not transitive. Got it? Okay, we will move on to the next question. Relation R in the set n of natural numbers defined as. Okay, இப்போ வந்து set of natural numbers கொடுத்துட்டாங்க. So R is equal, நம்ம வந்து full 1, 2 natural numbers-னா it starts with 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 so on it goes on. ஓகேவா? Rங்கிற relation set of all x, y such that y is equal to x plus 5 and x is less than 4. அப்போ x யாரெல்லாம் எடுக்கலாம்? X can take x is equal to possibility யாரு? X belongs to the set 1 இருக்கலாம், 2 இருக்கலாம், 3 இருக்கலாம். less than 4 அப்ப 4 வராது. ஓகேவா? x is from the set 1, 2, 3 தான். x can take 1, 2, 3. அப்ப 3 எலிமெண்ட் தான். அப்ப y-க்கும் நமக்கு 3 ஆன்சர் தான் வரப்போறது. கொடுத்திருக்கிற ரிலேஷன் என்ன கொடுத்திருக்காங்க? y is equal to x plus 5 ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. What is your x here? 1 எடுத்தோம்னா y will be 6. கரெக்டா? ஸோ ஆறுங்கிற ரிலேஷன்ல எக்ஸுக்கு 1 போட்டா y யார் வராங்க? 6 வராங்க. நெக்ஸ்ட் y is equal to x plus 5 y is equal to x இருக்கிறதுல 2 போட்டா you'll have 7. So you will have 2, 7 and then y is equal to 3 போட்டா 3 plus 5 which is equal to 8 which is equal to 8ங்கிறனால I'll have 3, 8. Now look at the relation R. You can directly say it is not reflexive because 1, 1, 2, 2, 3, 3 anything எதுவுமே இல்ல நம்ம கிட்ட. ஓகேவா? R is not reflexive. Okay, since a, a does not be, x, x ன்னு எழுதிக்கோங்க. ப்ராப்ளம் வந்து வேரியபிள் xல கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதனால x, x does not belongs to R. R is not reflexive since x, x does not belongs to R for every x belonging to natural numbers. Okay, that is இன்னும் சிம்பிளா உங்களுக்கு சொல்லணும்னா R is not reflexive since 1, 1, 2, 2, 3, 3, dot are not belonging to R. அப்படி கூட நீங்க எழுதலாம். You can write R is not reflexive since, you can write this way also, or இப்படி கூட எழுதலாம் 1, 1, 2, 2, 3, 3,
comma dot 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 does not belongs to R. Relationல இல்ல. Therefore, it is not reflexive. ஓகேவா? Next, R is not symmetric. ஏன் 1,6 இருக்கு 6,1 இங்க இல்ல. ஓகேவா? R is not symmetric. நீங்க வந்து 2,7 இருக்கு 7,2 இல்ல இல்லனா 3,8 இருக்கு 8,3 இல்ல அப்படி கூட எழுதலாம். ஓகேவா? Since 1,6 belongs to R, but 6,1 does not belongs to R. Therefore, R is not symmetric. ஓகேவா? Is it transitive? Transitive நம்ம எப்படி வெரிஃபை பண்ணும்? A, B belongs to R இருக்கணும். And then B, C belongs to R இருக்கணும். ஓகேவா? இப்போ 1,6 6ல எண்ட் ஆயிருக்கு. அப்போ 6ல ஸ்டார்ட் ஆகுற மாதிரி இங்க ஒரு எலிமெண்ட் இருக்கணும். இருக்கா? இல்ல. அதே போல if I take 2,7னா 7ல எண்ட் ஆயிருக்கு. 7ல ஸ்டார்ட் ஆகுற ஒரு எலிமெண்ட் இருக்கணும். இருக்கா? இல்ல. அப்ப நம்ம வந்து டிரான்சிட்டிவிட்டிக்கு இங்க எலிமெண்ட்டே சூஸ் பண்ண முடியாது. ஓகேவா? அப்படி ஒரு எலிமெண்ட் இருந்து இல்லனா I can say it is not transitive. But here I may not conclude transitivity with this one. Okay, so I will go for this general proof. Y is equal to x plus 5 கொடுத்திருக்காங்களா for transitive. I'll do this one. General நம்ம solve பண்ணலாம். Transitive-க்கு let x, y belongs to R and then y, z belongs to R. X, y belongs to R னா என்னது? Y is equal to x plus 5 ஆயிருமா? இங்கே வந்து you will have z is equal to y plus 5 ஆயிருமா? I need to eliminate y, right? So I don't need y. I need to eliminate y. அப்போ instead of y, I can give it as x plus 5, right? So z is equal to y க்கு பதிலா I can have x plus 5 plus 5, correct? So z is equal to x plus 10 ன்னு கிடைக்குமா நமக்கு? நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கணும் ஆக்சுவலா z is equal to x plus 5 இருந்தாதான் I can have it as x, z belongs to R. அப்போ x, z does not belongs to R. Therefore, R is not transitive. ஓகேவா? z is equal to x plus 10 ன்னு கிடைச்சிரும் நமக்கு. அதனால R is not transitive ன்னு ஆயிரும். That's it. Moving to the next question. Relation R in the set A, which is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, as R is equal to set of all x, y, such that y is divisible by x. Okay. So here we can directly determine R. R is equal to 1 divides all the numbers. Okay. Y is divisible by x na x வந்து divisible by x na y divided by x வந்து நமக்கு ஒரு constant k கொடுக்கும். இந்த kங்கிறது வந்து கண்டிப்பா ஒரு integer இருக்க போறது. That is what? Either a positive number or a negative number. It should be an integer. Divisible na என்ன? இது வந்து pointல answer வரக்கூடாது. ஓகேவா? So இப்போ yங்கிறது you will take from the set A. And x is also an element from set A. No, now if I take x வந்து 1 எடுக்கிறேன் அப்படின்னா it divides all the numbers. 1 divided by 1, 1 கிடைக்கும் நமக்கு. It's an integer. 2 by 1, 3 by 1, 4 by 1. அப்போ 1ங்கிறதுக்கு it has all the pairs. So 1, 1 pair இருக்கு. Then 1, 2 pair இருக்கு. 1, 3 இருக்கு. 1, 4, 1, 5 and then 1, 6. ஓகேவா? அடுத்தது 2க்கு பேர் யாரெல்லாம் பார்த்தோம்னா 2 is an even number, right? So denominatorல 2. நியூமரேட்டர்ல யாரெல்லாம் வரலாம்? 1 வர பாசிபிள் இல்லை. ஏன்னா 1/2 போட்டோம்னா 0.5 வரும். டெசிமல்ல வந்தா it is not divisible தான் அர்த்தம். டிவிசிபிள்னா எக்ஸாக்டா நமக்கு you should have the remainder 0, quotient ஒரு number. ஓகேவா? So இங்க 2 divides 2. So you will write 2 by 2, 2 and then 2 by 2 க்கு 2, 2. Next 3 divide பண்ணுமானா divide பண்ணாது because 2 divides only the even numbers. Next 4 divide பண்ணுனா 4 by 2 you will get 2. 2 is an integer. Yes. So 4 divided by 2 exist ஆகுது. அப்போ 2 divides 4. That is 4 is divisible by 2. ஓகேவா? Next 6 வரும். So 2, 6 will be there. What about 3? 3 வந்து 1, 3 வராது. Sorry, 1, 3 will come because 3 is divisible by 1. ரிவர்ஸ்ல யோசிக்கணுமா? அப்போ 3 is divisible by 1 வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம வந்து 3, 1க்கு யோசிச்சோம்னா that is 3 in the denominator, 1 in the numerator, not possible. 2 in the numerator, not possible. 3 in the numerator, yes, it is possible. So 3, 3 can come. Next 4 in the numerator, not possible. 5 in the numerator, not possible. 6 in the numerator, yes, it is possible. So 3, 6. Now what about 4?
4 by 4 existing. So 4 comma 4 will come. Then 1 by 4 will not come, 2 by 4 will not come, 3 by 4 will not come, 5 by 4 will not come, 6 by 4 will not come. 6 by 4 மாத்தி போட்டுறாதீங்க. இதை நம்ம strike off பண்ணா you will have 3 by 2. 3 by 2 பண்ணா 1.5 வரும். It is not divisible actually. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் 5 வந்து 5 மட்டும்தான். 5 கமா 5 மட்டும்தான். 6க்கு you will have 6 கமா 6 மட்டும்தான். ஓகேவா? ஸோ 6 டினாமினேட்டர்ல இருக்குன்னா 6 தான் இருக்கிறதுல மினிமம் நம்பர் போட முடியும். அதுக்கு மேல தான் நம்மளால போட முடியும். 6 டேபிள்ல வர எலிமெண்ட்ஸ் 6, 12 and all. இங்க 6ஓட முடிஞ்சு. ஓகே, இப்போ இந்த ரிலேஷன் வந்து ரிஃப்ளெக்சிவான்னு பார்க்கணும். ரிஃப்ளெக்சிவா என்னென்ன இருக்கணும் நமக்கு? 1, 1 இருக்கணும், 2, 2 இருக்கணும், 3, 3 இருக்கணும், 4, 4, 5, 5, 6, 6. ஓகேவா? ஸோ இட் இஸ் அ ரிஃப்ளெக்சிவ் ரிலேஷன். R is reflexive since A comma A belongs to R for every A belonging to capital A. Okay, va? Or else you can write 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6 belongs to R. Therefore, R is reflexive. அப்படி கூட எழுதலாம் நம்மளால. ஓகேவா? ஸோ ஜென்ரல் கேஸ் எழுத பழகிக்கோங்க. பிகாஸ் எக்ஸாம்ல வந்து இந்த மாதிரி நம்ம ஜென்ரல் கேஸ் எழுதுற மாதிரி தான் ப்ராப்ளம் இருக்கும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் வந்து சிமெட்ரிக். ஆறு சிமெட்ரிக்கான்னு பார்த்தோம்னா 1, 2 இருக்கு. 2, 1 இங்க இருக்கா? இல்ல. ஒரு சிங்கிள் எக்ஸாம்பிள் வச்சு we can discard. ஒண்ணுக்கு வரலனாலுமே நமக்கு வந்து ஃபுல்லுமே வராது. சிமெட்ரிக் கிடையாது. அப்படிதான் அர்த்தம். ஓகேவா? ஸோ R is not symmetric since 1, 2 belongs to R but 2, 1 does not belongs to R. Or else we can say in general case எப்படி சொல்லலாம்? General, or you can give this proof. Let X, Y belongs to R. Okay, so that implies Y is divisible by X. அப்பனா Y by X நமக்கு exist ஆகும். ஓகேவா? That does not imply X is divisible by Y. ஓகேவா? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1, 2 இருக்குன்னா 2, 1 ரெண்டு பேருமே வந்து 1, 2 is not divisible. 2, 1 is divisible whereas. ஓகேவா? இவங்க Y is divisible by X னா கண்டிப்பா X is divisible by Y ன்னு இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஓகேவா? So that implies Y, X does not belongs to R. Got it? Therefore not symmetric. And for transitivity 1, 2 belongs to R, 2, 4 belongs to R, 1, 4 belongs to R. இருக்கா? இருக்கு. Okay, 1, 3 belongs to R. 3ல ஸ்டார்ட் ஆகுறது 3, 3 இருக்கு. 1, 3 again வந்துரும். Then 1, 4 எடுத்தா 4, 4 தான் இருக்கு. 1, 5 எடுத்தா 5, 5 தான் இருக்கு. 1, 6 எடுத்தா 6, 6 தான் இருக்கு. Okay. So 2, 4 எடுத்தா ஓகே இட் வில் கம். டிரான்சிட்டிவிட்டி வர்றது. ஸோ வருதுன்னா நம்ம ஜென்ரல் கேஸ் தான் சொல்லணும். ஓகேவா? இப்போ தனித்தனியாக ஒவ்வொரு நம்பரும் எடுத்து எடுத்து நம்மளால சால்வ் பண்ண முடியாது. பிகாஸ் இட் இஸ் நாட் ஈஸி. நிறைய எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு. ஸோ அதனால 1, 2 இருக்கு, 2, 4 இருக்கு. ஸோ 1, 4 இங்க இருக்கு. அதுக்கப்புறம் 1, 3 இருக்கு, 3, 3 இருக்கு, 1, 3 இங்க இருக்கு. அந்த மாதிரி நம்ம தனித்தனியா எலிமெண்ட் போட்டுட்டே இருந்தா நிறைய ஸ்டெப்ஸ் போட வேண்டியதா இருக்கும். ஸோ அதனால நம்ம ஜென்ரல் கேஸா சொல்லலாம். ஓகேவா? ஜென்ரல் எப்படி ப்ரூவ் பண்றது டிரான்சிட்டிவிட்டிக்கு? For transitive, let X, Y belongs to R and Y, X belongs to R. So this implies X, Y belongs to R na Y is divisible by X. And here Y, Z. Z is divisible by Y. என்ன நடக்குது ஆக்சுவலா இங்க? Y is divisible by X. Y by Xங்கிறது ஏதோ ஒரு கான்ஸ்டன்ட் K1 கிடைக்குதுன்னு வச்சுப்போம். ஓகேவா? And Z is divisible by Y. Z by Y வந்து I'm getting K2 where K1, K2 are integers. ஓகேவா? Where K1, K2 are integers. Now that implies I have to eliminate Y, right? So I must have கடைசியா வந்து I should have X, Z belongs to R. இப்படிதான் நம்ம கொண்டு வரணும். So I need to eliminate Y. Y can be written as X times of K1
and here y can be written as z by k2 is equal to y. So I'm going to eliminate, or else instead of y here I can substitute y is equal to x by k1, right? So I'll do that. Z divided by, instead of y I'll do this one, x k1 is equal to k2. That implies z by x is equal to k1 into k2. k1 into k2 again integer தான். ரெண்டு integer multiply பண்ணாலும் again integer தான். integer வந்து closed under multiplication. closed under multiplication னா என்ன அர்த்தம்னா it satisfies closure property. சின்ன வயசுல படிச்சிருப்போம். closure, associative, commutative, distributive, இந்த ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாம் படிச்சிருப்போம். so integer வந்து it is satisfying closure property, which means under multiplication, and under addition also it will satisfy, under subtraction also it will satisfy. ஓகேவா? ரெண்டு நம்பர் எடுத்து நம்ம வந்து ஆட் பண்ணணும், ரெண்டு இன்டீஜர் எடுத்து ஆட் பண்ணாலும் இன்டீஜர், சப்ராக்ட் பண்ணாலும் இன்டீஜர், மல்டிப்ளை பண்ணாலும் இன்டீஜர். ஓகேவா? so this is again be this, let me take it as k, which is an integer, right? so z by x வந்து it is belonging, and z is divisible by x ஆயிடுச்சு. therefore that implies x comma z belongs to r, hence therefore r is transitive. அப்போ இந்த relation வந்து it is reflexive, okay ஆயிடுச்சு, and it is transitive, okay ஆயிடுச்சு, but it is not symmetric. That's it. Next question. Relation R in a set Z of all integers defined as R is equal to set of all x comma y such that x minus y is an integer. Okay. கொடுத்திருக்க set வந்து integers. Okay வா? So first for reflexive. For reflexive, let x comma y. அப்போ x comma x. Okay. x comma x. If x comma x belongs to R, that implies x minus x is an integer. x minus x here is 0. 0 is an integer. கண்டிப்பா ட்ரூ தான். ஓகேவா? இப்போ ஒருவேளை இன்டீஜர்ஸ்னு கொடுக்காம இங்க நேச்சுரல் நம்பர்ஸ்னு கொடுத்திருந்தாங்கன்னா இந்த ப்ராப்ளம் வந்து ரிஃப்ளெக்சிவ் ஓகே ஆயிருக்காது. ரிஃப்ளெக்சிவ் கிடையாதுன்னு நம்ம சொல்லியிருப்போம். ஏன்னா நேச்சுரல் நம்பர் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் 1 1 2 3ன்னு போயிருக்கும், நமக்கு 0 இருந்திருக்காது. அப்போ வந்து நம்மளால சொல்ல முடியாது. இங்க இன்டீஜர்ங்கிறனா 0 is an integer, நமக்கு வந்து வேலிட் ஆயிடுச்சு. ஓகேவா? if this one, then 0 is an integer. therefore that implies x comma x belongs to R for every x belonging to the set integers. Right? Therefore R is reflexive relation. What about symmetric? Symmetric if வராது. Let. So let x comma y belongs to R. So that implies x comma y belongs to R. Question அப்படியே duplicate பண்ண வேண்டியதான். x minus y is an integer. So that implies x minus y is an integer na. இப்போ for example 1 minus 2 அப்படி பண்ணா நமக்கு minus 1 கிடைக்குது. அதே no 2 minus 1 பண்ணா 1 கிடைக்குது. Yes, it is also an integer. ரெண்டு integer எடுத்து subtract பண்ணா again நமக்கு integer தான் கிடைக்கும். Closed under subtraction. ஓகேவா? அதெல்லாம் நமக்கு lower classesல படிச்சது கொஞ்சம் யூஸ் ஆகும் இங்க. y minus x is an integer. So that implies y comma x also belongs to R. எப்படி நம்ம சிமெட்ரிக் யூஸ் பண்ணணும்னா இந்த கொடுத்திருக்கிற ரிலேஷனை நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணணும். அந்த கன்வர்ஷன்ல எக்ஸ் இருக்க இடத்துல ஒய் போயிடணும், ஒய் இருக்க இடத்துல எக்ஸ் போயிடணும். அடிஷன், சப்ராக்ஷன், மல்டிப்ளிகேஷன், வேற ஏதாச்சும் நம்பர் போட்டிருந்தாலும் அது எதுவுமே மாறக்கூடாது. அது அதே பிளேஸ்ல தான் இருக்கணும். எக்ஸ் இருக்க இடத்துல ஒய் போகணும், ஒய் இருக்க இடத்துல எக்ஸ் போகணும். அப்படி கரெக்டா நமக்கு ரிலேஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னா தென் இட் இஸ் செட் டு பி சிமெட்ரிக், ஆர் எல்ஸ் இட் இஸ் நாட் சிமெட்ரிக். ஓகேவா? இப்போ இங்க வந்து நம்ம எக்ஸ் ஒய் ரீப்ளேஸ் பண்ணாலும் இட் இஸ் an integer, no issue. Therefore it is a symmetric relation. Right? Now what about transitive? Let x comma y belongs to R and y comma z belongs to R. Okay, so that implies x comma y belongs to R means I'll have x minus y is an integer. Okay, and I will have y minus z is an integer. Right? Okay, I need x minus z. அதுக்காக நான் என்ன பண்றேன்னா x minus z மட்டும் தான் நமக்கு தேவை. So அதனால let x minus z. Let us choose let x minus z. Let us choose x minus z. Okay வா? For our consideration. So x minus z எதுக்கு ஈக்குவலுக்கு இருக்கும் நமக்கு?
தெரியாது. அப்போ நம்ம yங்கிற ரெஃபரன்ஸை யூஸ் பண்ணாதான் நம்மளால அதை சால்வ் பண்ண முடியும். ஸோ அதனால ஐம் கோயிங் டு ஆட் அண்ட் சப்ராக்ட் y. x பிளஸ் y மைனஸ் z as it is. x அப்படியே தான் இருக்கு, மைனஸ் zடும் அப்படியே தான் இருக்கு. நான் y வந்து ஆட் பண்ணி சப்ராக்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஓகேவா? இப்போ நமக்கு யூஸ் பண்ண வேண்டிய ரெஃபரன்ஸ் யார் யாரு? x மைனஸ் y மைனஸ் z. அப்போ நான் அதனால x-ஐயும் மைனஸ் y-யும் பேர் பண்ணிக்கிறேன், y-ஐயும் மைனஸ் z-ஐயும் பேர் பண்ணிக்கிறேன். பேர் பண்ணா வாட் will I have? That implies x minus y plus y minus z. இவங்க யாரு? x minus y is an integer. y minus z is an integer. ரெண்டு integer add பண்ணா இவங்க யார் வருவாங்க? is an integer. ஓகேவா? integer ரெண்டு integer add பண்ணா நமக்கு integer தான் கிடைக்கும். So that implies x comma z belongs to R. Therefore transitive. Therefore R is transitive. This relation is an equivalence relation. It is reflexive, it is symmetric, and it is transitive. Got it? Moving to the next question. Yes, these are all very basic. Relation R in the set A of human beings in a town at a particular time is given by R is equal to set of all x comma y such that x and y work at the same place. X and y are working at the same place. Okay, va? So first for reflexive, how do we do? X comma x. X comma x. If x comma x belongs to R, that implies x and x work at the same place. கரெக்டா? ஒரு ஆள் ஒரு இடத்துல தான் நம்மளால ஒர்க் பண்ண முடியும் அட் அ டைம்ல. ஓகேவா? ப்ராக்டிகலி ஸ்பீக்கிங் ஒரு ஆள் ஒரு இடத்துல தான் நம்மளால ஒர்க் பண்ண முடியும். ஸோ அதனால x and x work at the same place. Yes, it is reflexive. So that implies x comma x belongs to R for every x belonging to the set A. Hence it is reflexive. For symmetric, X-ம் Y-யும் ஒரு இடத்துல வேலை பார்க்குறாங்க. For example, in your school, your maths teacher and your physics teacher are working at the same place. அப்போ maths teacher and physics teacher work at the same place ன்னு சொன்னாலும் சேம் தான். Physics teacher and maths teacher work at the same place ன்னு சொன்னாலும் ஒன்று தான். ஓகேவா? So let x comma y belongs to R. That implies x and y work at the same place. Okay, so that implies y and x work at the same place. That implies y comma x belongs to R. Hence it is symmetric. For transitive, let x comma y belongs to R and y comma z belongs to R. Okay, you have your math teacher, physics teacher, chemistry teacher. Okay, first x is, let me take maths, physics be y, and chemistry be z. Maths and physics teacher. X comma y belongs to R means maths and physics teacher work at the same place. And y comma z means physics and chemistry teacher work at the same place. அப்போ maths teacher, physics teacher, chemistry teacher மூணு பேருமே ஒரே இடத்துல தான் வேலை பார்க்குறாங்க. Hence maths teacherும் chemistry teacherும் ஒரே இடத்துல வேலை பார்க்குறாங்க. இவ்வளவுதான். Simple. X and y work at the same place. Okay, va? And y and z work at the same place. That implies x and y and z work at the same place. So that implies x comma z, x and z are working at the same place. You write one more step. That implies x and z work at the same place. So that implies x comma z belongs to R, hence it is transitive. This relation is reflexive, symmetric, and transitive. Next, R is equal to set of all x comma y such that x and y live in the same locality. Same தான், இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரே இடத்துல வேலை பார்க்குறாங்க, இவங்க ரெண்டு பேரும் live in the same locality. இதே ப்ராப்ளம்ல live in the same locality மாத்திட்டோம்னா then we get the solution. X and y live in the same locality. For reflexive, if x comma x belongs to R,
That implies x and x live in the same locality. That implies x comma x belongs to R for every x belonging to R. Okay. So next for therefore reflexive. Next for symmetric. Let x comma y belongs to R. That implies x and y live in the same locality. If x and y live in the same locality, that implies y and x live in the same locality. So therefore that implies y comma x belongs to R. Hence it is symmetric. Next for transitive, let x comma y belongs to R and y comma z belongs to R. So that implies x and y live in same locality and y and z live in same locality. That implies x, y and z, all the three work in same locality. X and y and 3 z, all three work in same locality. That implies x and z work in same locality. That implies x comma z belongs to R, hence it is transitive. Third question. X is exactly 7 centimeter taller than y. Okay, for C, what is the relation? R is equal to set of all x comma y such that x is exactly 7 centimeter taller than y. Okay, va? So I will do one thing. X is exactly, so first reflexive, we'll do one by one. X comma x, a person. ஓகே அட் த பர்டிகுலர் டைம். இப்போ நம்ம வந்து சின்ன வயசுல இருந்து கொஞ்சம் ஒரு 2-3 இயர்ஸ் கழிச்சு மேபி நம்ம 7 சென்டிமீட்டர் வளர்ந்துருக்கலாம். பட் கொடுத்துருக்க செட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு? Relation R and a set A of human beings in a town at a particular time. ஒரு particular timeல ஒரு person அதே personக்கே 7 சென்டிமீட்டர் டாலரா வளர முடியாது. கரெக்டா? ஸோ அதனால x, xங்கிறது if x, x belongs to R, that implies x is exactly ஒரு ஆளை நம்ம நீங்க உங்களுக்கே 7 சென்டிமீட்டர் டாலர் நம்மளால சொல்லவே முடியாது. கம்பாரிசன்னா we need at least 2, right? So x is exactly 7 centimeter taller than x, okay, which is impossible, right? So that implies x comma x does not belongs to R for every x belonging to the set A. Okay, so reflexive okay agla. What about symmetric? Let x comma y belongs to R. That implies x is exactly 7 centimeter taller than y. ஓகே, அப்போ எக்ஸுங்கிற மனிஷால் இங்க இருக்காங்க, ஒய்ங்கிற மனிஷால் வந்து he 7 சென்டிமீட்டர் டாலர் தேன். ஓகே, எக்ஸோட ஹைட் வந்து லெட் மீ டேக் ஹைட் சால்வ் பண்ணலாம். இப்படி இருக்கு. எக்ஸ் இஸ் ஸ்டாண்டிங் ஹியர். ஓகே, லெட் மீ டேக் திஸ் டு பி ஒய். ஒய் இஸ் ஸ்டாண்டிங் ஹியர் and x ஓட height வந்து let me take this one. So this is x. ஓகே, x வந்து எக்ஸாக்டா 7 சென்டிமீட்டர் வந்து y விட டாலரா இருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ x is 7 centimeter taller than y, right? But when you see the reverse, is y exactly 7 centimeter taller than x at the particular time? கிடையாது. y is exactly 7 centimeter shorter than x. ஓகேவா? அப்ப நம்ம ரிவர்ஸ்ல போடும்போது டாலருங்கிறது வந்து ஷார்ட்டர்னு மாறிடும். பட் கொடுத்துருக்க ரிலேஷன் வந்து டாலரை பத்தி தான். ஓகேவா? அதனால நம்ம வந்து சிமெட்ரிக் சொல்ல முடியாது. y is exactly 7 centimeter shorter than x. Correct? So that implies y comma x does not belongs to R, hence it is not symmetric. What about transitive?
What about transitive? Let x comma y belongs to R and y comma z belongs to R. That implies x is exactly 7 centimeter taller than y, and we have and y is exactly 7 centimeter taller than z. கரெக்டா? ஸோ இப்போ மூணு மூணு பேர் எக்ஸ் வந்து ஒய்யை விட 7 சென்டிமீட்டர் டாலர். ஓகே, ஒய் வந்து ஜெட்டை விட 7 சென்டிமீட்டர் டாலர். ஓகே, லெட் மீ டேக் திஸ் இஸ் ஒய் அண்ட் திஸ் டு பி ஜெட். திஸ் இஸ் ஜெட். ஒய் வந்து ஜெட்டை விட 7 சென்டிமீட்டர். அப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து 7 சென்டிமீட்டர் இருக்க போகிறது. திஸ் இஸ் ஜெட். ஓகேவா? இப்போ எக்ஸுக்கும் ஜெட்டுக்கும் கம்பேரிசன். எக்ஸுக்கும் ஜெட்டுக்கும் வந்து 7 சென்டிமீட்டர் டாலர் இருக்கு. 7 பிளஸ் 7 14 சென்டிமீட்டர் இருக்கு. ஸோ வி ஹாவ் அ டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் 14. இங்க ஒரு 7, இங்க ஒரு 7. ஸோ டோட்டலி எக்ஸுக்கும் ஜெட்டுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் வந்து ஹைட் டிஃபரன்ஸ் வந்து 14 சென்டிமீட்டர். தட் இம்ப்ளைஸ் எக்ஸ் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி 14 சென்டிமீட்டர் டாலர் தேன் ஜெட். Right, exactly 14 centimeter taller than z means what happens? That implies x comma z does not belongs to R. Hence, it is not transitive. The relation வந்து symmetric-ம் இல்ல, reflexive-ம் இல்ல, transitive-ம் கிடையாது. ஓகேவா? Next relation, D. X is wife of y. This is quite interesting. X is wife of y. D-ங்கிற relation R is equal to set of all x comma y such that x is wife of y. Correcta? Okay. For reflexive, x comma x belongs to R இருந்துச்சு அப்படின்னா what happens? That implies x is wife of x itself. Can a person be wife for herself or himself? ஒரு person அதே personக்கே wife இருக்க முடியுமா? இருக்க முடியாது. This is absurd, right? So which is impossible. Okay, therefore R is not reflexive. That is, x comma x does not belongs to R for every x belonging to the set capital A. Next, for symmetric, let x comma y belongs to R. That implies x is wife of y. Correcta? X வந்து wife of y. Y இருக்காரு, y is male. ஓகேவா? எக்ஸ் இருக்காங்க, எக்ஸ் இஸ் ஃபீமேல். இவங்க ரெண்டு பேரும் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப். கரெக்டா? எக்ஸ் இஸ் ஒய்ஃப் ஆஃப் ஒய். அப்போ y வந்து கேன் ஐ ரைட் y is wife of x? Y is actually husband of x, right? Husband of x, right? So I cannot give the relation wife. But question is the relation wife da, husband kadiyadu. So this implies y comma x does not belongs to R. Hence it is not symmetric. Got it? Now what about transitivity? Transitivity, let x comma y belongs to R and y comma z belongs to R. So that implies x is wife of y and y is wife of z. Is it a possible case? Which is also impossible. Yes, சொல்லுங்க. Impossible. Therefore, that implies x comma z does not belongs to R or is not transitive னு வரப்போறது. X is wife of y. இது என்ன? X வந்து y ஓட wife. And then y is wife of z. முதல்ல y is wife of zங்கிறது define பண்ண முடியாது. ஏன்னா y is already a male. Already நம்ம வந்து x is a wife of y ன்னு வந்துட்டாலே y வந்து male character. ஒரு male வந்து y is wife of z வாய்ப்பே கிடையவே கிடையாது. A male cannot be a wife of z. So this is an absurd relation. இப்படி ஒரு relationship possible கிடையாது. So this is not transitive. Got it? Okay, next question, the last question. R is equal to set of all x comma y such that x is father of y. Good. X is father of y.
R is equal to set of all x comma y such that x is father of y. Fine. Reflexive. Can a person be father of himself? No, not possible. X comma x, if x comma x belongs to R, that implies x is father of x. Not at all possible. ஒரு பர்சன் அந்த பர்சன் மூலியமாவே பிறந்திருக்கவே முடியாது. It is not at all possible, which is impossible. Therefore, R is not reflexive since x comma x does not belongs to R for every x belonging to the set capital A. What about symmetric? Let x comma y belongs to R. So that implies x is father of y. What happens here? X வந்து father. இவர் வந்து father of y. Y யாரு? It can be a daughter or it can be a son. ஓகேவா? X வந்து father, Y வந்து next generation. ஓகேவா? Father அப்படின்னா இங்க வந்து daughter இல்லைன்னா son தான் வர போறாங்க. அப்போ Y is son or daughter of X தான். ஓகேவா? Relation is not father. Therefore, x is father of y வரணும். அப்போ நமக்கு ரிவர்ஸ்ல y is father of x வந்திருக்கணும் பட் வரல. ஸோ அதனால y, x does not belongs to R. Therefore, it is not symmetric. Already not reflexive வந்துருச்சு. What about transitive? Let x, y belongs to R and y, z belongs to R. So that implies x is father of y and y is father of z. So y is father of z. அப்போ இவங்களும் ஒரு மேல். ஓகேவா? Z can be a male or female. ஓகேவா? என்ன வேணாலும் இருக்கலாம். What is the relation between x and z? X வந்து ஃபர்ஸ்ட், இவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன், செகண்ட் ஜெனரேஷன், இப்போ தேர்ட் ஜெனரேஷன் வந்துருச்சு. அப்போ எக்ஸுக்கும் இசட்டுக்கும் உள்ள ரிலேஷன் என்னது? கிராண்ட் ஃபாதர் வருவாங்க. இசட் வந்து he will call x as his grandfather or her grandfather. ஓகேவா? இசட்டுக்கு வந்து x will be a grandfather. It is not father. Relationship is not father. X is grandfather of z, right? So this implies x comma z does not belongs to R. Therefore, it is not transitive. This relation is neither reflexive nor symmetric and not transitive. Moving to the next question. Show that the relation R in the set of real numbers. Okay, கொடுத்திருக்க set வந்து real numbers defined as R is equal to set of all A comma B such that A is less than or equal to B squared is neither reflexive nor symmetric and not transitive. Okay, good question. Reflexive. ஓகேவா? A is less than or equal to A squared வரணும். Okay, if A comma A belongs to R, that implies A less than or equal to A squared. எல்லாருக்குமே இது கிடைக்குமா? இப்போ let me take 1. 1 வந்து less than or equal to 1. இப்போ less than or equal to னா நமக்கு என்ன இருக்கு? less than or equal to னா either less than satisfy பண்ணும் இல்லனா equal to satisfy பண்ணும். Y is equal to 1. Yes, it is satisfying. Good. அடுத்து 2 எடுத்தா 2 less than or equal to 2 squared. வருதா? Yes, 2 is less than or equal to 4 வரும். 2 வந்து சின்ன நம்பர், 4 வந்து பெரிய நம்பர். If you choose even 100, 10 choose பண்ணா கூட 10 less than or equal to 100. Yes, it is coming. அப்போ okay, நெகட்டிவ் நம்பர் choose பண்ணி பார்க்கலாம். -1 choose பண்ணா -1 less than or equal to -1 the whole square. -1 is less than or equal to 1. இப்போ நீங்க ஸ்கொயர் பண்ணிட்டீங்கன்னா இது கண்டிப்பா பாசிட்டிவ். எல்லா நெகட்டிவ் நம்பரும் பாசிட்டிவ் நம்பரை விட சின்னதான். அப்போ அங்கேயும் வந்துரும். 0 சூஸ் பண்ணா வருமா? 0 equal to 0 square equal to sign வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுறது. ஓகே, அப்போ நம்ம வந்து இது வந்து அப்சர்டா ஓகே இட் இஸ் சாட்டிஸ்ஃபைங் ரிஃப்ளெக்சிவ் அப்படின்னு நம்ம யோசிக்க கூடாது. இட் இஸ் given that it is neither reflexive. They have given the answer. We need to only prove. அப்போ just think about numbers from real number case. Real number caseல வந்து a must be less than or equal to a squared. அந்த மாதிரி ஒரு கேஸ் வரும் அப்படின்னா if you choose 1/2. If you choose decimal values, ஓகேவா? decimal values choose பண்ணா அவங்கள நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணணும்னா அந்த decimal வந்து இன்னும் shrink ஆகி சின்னதாயிரும். What about if a is equal to 1/2?
Okay, what happens? A squared will be 1 by 4. Correct? 1 by 2 ஓட ஆன்சர் யாரு? 0.5. 1 by 4 ஓட ஆன்சர் யாரு? 0.25. யார் பெருசு இதுல? 0.5 தான் பெருசு. கரெக்டா? So 1 by 2 is not less than or equal to 1 by 4. That is 1 by 2 the whole square. Therefore, R is not reflexive. ஒரு வேல்யூக்கு வரலனாலுமே it is not true. ஓகேவா? ட்ரூனா எல்லாருக்குமே ஜென்ரலா ட்ரூவா இருக்கணும் நமக்கு. So it is not reflexive. Got it? Yes. Now what about symmetric? What about symmetric? For symmetric, let x comma y belongs to R. Let a comma b belongs to R. That implies a is less than or equal to b square. நமக்கு என்ன தேவை? b is less than or equal to a square னு தேவை. இப்படி இருந்தாதான் நம்ம b comma a னு எழுத முடியும். ஓகேவா? So that implies b squared is greater than or equal to a. ஓகேவா? b squared greater than or equal to a தான் வந்திருக்கே தவிர b is less than or equal to a squared னு வரல. So this implies b comma a does not belongs to R. Therefore not symmetric. இப்படியும் நம்ம சொல்லலாம். ஓகேவா? Or else if I take let 1 comma 2 belongs to R. That implies 1 is less than or equal to 2 squared. Correct? So but 2 it is not less than or equal to 1 square. 2 வந்து it is not less than or equal to 1 square. So that implies 2 comma 1 does not belongs to R. Hence it is not symmetric. ஓகே, நாட் சொல்றதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வச்சு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணலாம், ஜென்ரலாவும் ப்ரூவ் பண்ணலாம். பட் ட்ரூன்னு சொல்றதுக்கு ஜென்ரலா மட்டும்தான் ப்ரூவ் பண்ணணும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் ஃபார் டிரான்சிட்டிவ். Transitive. First general case எடுப்போம். Let a comma b belongs to R and then b comma c belongs to R. That implies a comma b belongs to R na a is less than or equal to b squared and b is less than or equal to c squared. Since the inequality or same b க்கு பதிலா நம்ம replacement கொடுக்கலாம். என்ன கொடுக்கலாம்? a is less than or equal to b க்கு பதிலா I can give it as c squared. Already ஒரு square இங்க இருக்கு. So அந்த square நான் இங்க போட்டுக்கிறேன். ஓகேவா? என்ன பண்ணிருக்கேன்? b நம்ம eliminate பண்ணணும். a and c மட்டும் தான் வேணும். இப்போ இந்த b வந்து less than or equal to c squared. இங்கேயும் less than or equal to sign தான், இங்கேயும் less than or equal to sign தான். So sign change இல்ல. அப்போ எந்த மாற்றமும் இல்லை நமக்கு. b க்கு பதிலா I can give it as c squared. So I am giving b க்கு பதிலா c squared. So I will have a is less than or equal to c to the power 4. நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கணும்? a less than or equal to c squared னு கிடைச்சிருக்கணும். Only then I can write a comma c belongs to R அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இங்க நம்மளால எழுத முடியாது because a is less than or equal to c power 4 னு இருக்கு. So அதனால this implies a comma c does not belongs to R. Hence it is not transitive. இப்படியும் சொல்லலாம். Or else you can take an example and disprove. என்ன example choose பண்ணலாம் நம்ம? Let us choose the example. A is equal to 100, B is equal to 20 and C is equal to 5. Okay, if you choose so, what happens? A is less than or equal to B squared. A comma B. That is, you can have with numbers. 100 comma 20 belongs to R. Okay, well, that implies 100 is less than or equal to 20 the whole square. Correct? 20 squared யார் இங்க? 400 ஆயிருவாங்க. 100 வந்து 400 சின்னது. ஸோ இது வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிரும். ஓகேவா? அடுத்தது 20, 5 b, c எழுதணும்னா 20, 5. 20 is less than or equal to 5 squared, which is equal to 5 squared யாரு? 25 ஆயிரும். 20 is less than or equal to 25. ஆமா, ட்ரூ. இப்போ a, c போடணும். அப்போ 100க்கும் 5க்கும் ரிலேஷன் போட்டோம்னா 100, 5 யாரா இருப்பாங்க? 100 less than or equal to 5 squared. ஆமாவா இல்லையா? 5 squared னா 25. Is 100 less than or equal to 25? No, right? So this is not 100 is not less than or equal to 25. அப்போ வந்து 100, 5 வந்து it is not belonging to R. 100, 5 is not belonging to R. Hence it is not transitive. Moving to the next question. Check whether the relation R defined in the set 1, 2, 3, 4, 5, 6 as R is equal to set of all A, B such that B is equal to A plus 1 is reflexive, symmetric or transitive. ஸோ இங்கே வந்து நம்ம டைரெக்டாகவே சால்வ் பண்ணிடலாம் பிகாஸ் செட் வந்து ஒரு ஃபைனைட் செட்டு 1, 2, 3, 4, 5, 6 எலிமெண்ட்ஸ் தான் இருக்குது. ஸோ அதனால் நம்ம யார் ஆரில் இருக்காங்க டைரெக்டாகவே ஃபைன் பண்ணிடலாம். R is equal to set of all A, B such that B is equal to A plus 1.
b is equal to a plus 1 first இருக்கிற element வந்து that is a first placeல இருக்கிறது our choice தான். a வந்து it can take 1 2 3 4 5 6 அதுக்கு corresponding b யார் வராங்கன்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கணும். if I take a is equal to 1, what about b? b is equal to 2. So if I take a is equal to 1, I'm getting b is equal to 2. If I take a is equal to 2, I'll have 3. b is equal to 3. So 2, 3 வரும். அடுத்து 3, 4 வரும். அடுத்து 4, 5 வரும். If I take a is equal to 5, அப்போ b என்னவா மாறிடும் நமக்கு 6 மாறிடும். கரெக்டா? So it is 5, 6. If I take b is equal to a is equal to 6, 6 plus 1 it will be 7. But ஆனா 7 வந்து இந்த செட்ல இல்ல. அப்போ இதோட முடிஞ்சிருச்சு நமக்கு. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5 and 5, 6. முதல்ல இவங்க ரிஃப்ளெக்சிவா நம்ம சொல்லணும். ரிஃப்ளெக்சிவ்னா நமக்கு யாரெல்லாம் இருக்கணும்? டூப்ளிகேட்ஸ் எல்லாமே இருக்கணும். 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6 இருக்கணும். இங்க இருக்காங்களா? இல்ல. So here R is not reflexive. Okay, since a comma a does not belongs to R, for a belonging to the set, let me take the set to be capital A. In a belonging to capital A ல இருக்கிற எல்லா எலிமெண்ட்டுக்குமே a comma a duplicates இல்ல நமக்கு. Therefore it is not reflexive. For symmetric 1, 2 இருக்கு, 2, 1 இருக்கா? இல்ல. R is not symmetric since 1, 2 belongs to R, but 2, 1 does not belongs to R. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் இப்போ ரிஃப்ளெக்சிவ் இல்ல, சிமெட்ரிக்கும் கிடையாது. டிரான்சிட்டிவிட்டி செக் பண்ணும். டிரான்சிட்டிவிட்டிக்கு 1, 2 இருக்கு, 2, 3 இருக்கு. 1, 3 வேணும். R is not transitive. ஏன்னா இங்க 1, 3 இல்ல. Since 1, 2 belongs to R and 2, 3 belongs to R, but 1, 3 does not belongs to R. Hence, it is neither reflexive nor symmetric and nor transitive. We'll move on to the next question. Question number 4. Okay, show that the relation R in capital R, that is set of all real numbers, defined as R is equal to set of all A comma B such that A less than or equal to B is reflexive and a transitive but not symmetric. Let us start with reflexivity. For reflexive, we need to put A in the place of B, right? So A comma A, which is equal to A less than or equal to A. So here A less than or equal to A means it should satisfy either A less than A or equal to A. Either of the conditions should be satisfied. Here A equal to A is satisfied, right? A not less than or equal to A. ஒரு நம்பர் அதே நம்பருக்கு லெஸரா இருக்க முடியாது, கிரேட்டரா இருக்க முடியாது. ஒன்லி ஈக்குவல் தான் பாசிபிள். இதே ப்ராப்ளம்ல ஒருவேளை இந்த ஈக்குவல் டு சைனை எடுத்துட்டாங்கன்னா இந்த ப்ராப்ளம் திஸ் இஸ் நாட் ரிஃப்ளெக்சிவ்னு வரும். ஓகேவா? ஸோ லெஸ் ஆர் ஈக்குவல் டுங்கிறனால நமக்கு லெஸ் தேன் இருக்கணும், அப்படிலாம் ஈக்குவல் டு இருக்கணும். இங்க ஈக்குவல் டு ஹோல்ட் ஆகுது. தேர்ஃபோர் இட் இஸ் reflexive. A is less than or equal to A, that is A is equal to A, that implies A is equal to A. Therefore R is reflexive since A comma A belongs to R for every A belonging to real numbers. Set given is capital R. Okay, for symmetric let me take A comma B belongs to R. Let me take A comma B belongs to R. இது வந்து ரிலேஷனோட R. இந்த R normal capital R. இந்த bold R வந்து it is representing real numbers. Okay, so A comma B belongs to R questionல என்ன கொடுத்திருக்காங்க? A is less than or equal to B. A less than or equal to B. Symmetricனா நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கணும்? B comma A belongs to R நமக்கு கிடைச்சிருக்கணும், which means that A இருக்க இடத்துல B வந்திருக்கணும், B இருக்க இடத்துல A வந்திருக்கணும். இப்போ நம்ம இவங்களை ரிவர்ஸ் பண்ணணும்னா B greater than or equal to A கிடைக்கும். ஆனா questionல less than or equal to கொடுத்திருக்காங்க. இது ரெண்டும் வேற வேற sign. Okay, that implies B comma A does not belongs to R. Therefore R is not symmetric. Next we will check out for transitivity. Transitive. Let A comma B belongs to R and B comma C belongs to R. A comma B belongs to R na enna theriyum? A less than or equal to B. That implies A less than or equal to B and B is less than or equal to C.
So from this I can conclude A less than or equal to B less than or equal to C. Inequality change ஆகல நம்ம அப்படியே எடுத்து duplicate பண்ணிக்கலாம். So that implies A is less than or equal to C. இப்போ பாருங்க A இடத்துல இருக்கு, C வந்து செகண்ட் இடத்துல இருக்கு. இந்த மாதிரி எழுதுனா நமக்கு கொஸ்டின்ல இருந்து நம்ம என்ன சொல்ல முடியும்? A less than or equal to C ன்னு இருந்துச்சுன்னா then I can say that A comma C. So A comma C is belonging to R. So that implies A comma C belongs to R. Therefore transitive. Okay, well, hence the given relation is reflexive and transitive, but it is not symmetric. Moving to the next question. Yeah, another interesting problem. Check whether the relation R in capital R, that is real numbers, defined by R is equal to set of all A comma B such that A less than or equal to B cube. இப்போதான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி B squared பார்த்துட்டு வந்தோம். அதே ப்ராப்ளம் மாதிரி தான் நம்ம இதையும் சால்வ் பண்ணணும். Okay, let me verify for reflexive. ஓகேவா, ஒரு நம்பர் எடுத்துக்கிட்டோம், 1 எடுத்துட்டு 1ஓட கியூப் பண்ணணும்னா 1 is equal to 1 cube. அடுத்து 2 எடுத்தோம்னா 2 is less than or equal to 2 cubeனா 2 is strictly less than 2 cube. 2 cube 8 கிடைக்கும் நமக்கு. அந்த மாதிரி நீங்க ஃபுல் நம்பர் எடுத்தீங்கன்னா சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும். ஓகேவா, இதுவே நம்ம வந்து நெகட்டிவ் நம்பர் எடுப்போம்னு வச்சுப்போம், -1 -1 the whole cube, -1 the whole cube, again -1 தான் வரப்போகுது. ஓகே, -2 அதே போல -2 the whole cube. What is -2? -2 தான். -2 the whole cube is -8. யார் இதுல சின்னவங்க? -8 தான் சின்னவங்க, -2ங்கிறது பெரியவங்க. So when you plot in the number line you will know. -2 இங்க வரும் 0, -1, -2, -3, -4, so on, -8 இங்க இருக்கும் நமக்கு. ஓகேவா, so -8 வந்து -2 விட சின்னது. ஸோ நமக்கு வந்து -2 தான் பெருசு. இப்படிதான் இருக்கணும் இன்இக்வாலிட்டி. ஆனா நமக்கு எப்படி இருக்கு? ரிவர்ஸ்ல இருக்கு. இப்போ நெகட்டிவ் நம்பர்ஸ் எடுத்தோம்னா நமக்கு இங்க ப்ராப்ளம் வருது. ஸோ அதனால லெட் நெகட்டிவ் நம்பருக்கு மட்டும் ப்ராப்ளம்னு கிடையாது. நீங்க ஒரு ஃப்ராக்ஷனல் நம்பர் கூட எடுத்துக்கலாம். 1/2 எடுத்துக்கலாம். 1/2 the whole cube எடுத்துக்கலாம். 1/2னா 1/2 தான். 1/2 the whole cube is 1/8. கரெக்டா? 1/2 is less than or equal to 1/8 ஆனா கிடையாது. 1/8 வந்து சின்னவங்க, 1/2 வந்து பெருசு. ஓகேவா, so 1/2 is 0.5. இவங்க வந்து 1/8 விட it will be a small, 1/8 விட 1/2 பெருசு. ஓகேவா, so let me take a particular number and disprove this one. Let A is equal to -2. ஓகேவா, -2 is not less than or equal to -2 the whole cube. Therefore R is not reflexive. ஓகேவா, so let us prove for symmetric. Let, you can take a particular example or you can take general proof. நான் வந்து இப்போ general proof கொடுக்கிறேன். Let A comma B belongs to R. That implies A is less than or equal to B cube. நம்ம யார் வேணும் நமக்கு? A இருக்க இடத்துல B வேணும், B இருக்க இடத்துல A வேணும். இப்போ நம்ம ரிவர்ஸ் பண்ணா B cube is greater than or equal to A தான் கிடைக்கும். கரெக்டா? So that implies B is greater than or equal to A to the power 1/3. ஸோ B இருக்க இடத்துல A வேணும்னா நம்ம வந்து ரிவர்ஸ் பண்ணணும்னா நம்மளால இப்படி தான் எழுத முடியும். B less than or equal to A cube னு வரல, B greater than or equal to A power 1/3ன்னு வந்திருக்கு. இதுக்கும் நம்ம கொடுத்துருக்கிற ரிலேஷனுக்கும் சம்பந்தமே கிடையவே கிடையாது. ஸோ திஸ் இஸ் implying that B comma A does not belongs to ரிலேஷன்ல கிடையாது. therefore it is not symmetric. already not reflexive சொல்லியிருந்தோம். நெக்ஸ்ட் வந்து we need to move on to transitive. For transitivity, you may also take a particular example and prove for transitivity, or else general prove பண்ணலாம். Symmetric particular example எடுத்தோம்னா let me take a number 2,4 belongs to R because 2 is less than or equal to 4 cube. Correcta? This is with an example. Okay, இப்படி நம்ம prove பண்ணலாம். 2 is less than or equal to 4 cube. 4 cube are 4 4 16, 16 into 4 64 நமக்கு கிடைக்கும் இங்க. So 2 is less than or equal to 64 னு ஆயிரும். கரெக்டா? 4 is less than or equal to, okay, so இங்க நமக்கு 4 க்கு satisfy ஆகும். 2 comma let me take another number 9. 9 cube. 9 cube is 729. 2 is less than or equal to 9 cube. That implies 2 is less than or equal to 729. கரெக்டா? இங்க வந்து நமக்கு ஹோல்ட் ஆகுது. இதே நான் ரிவர்ஸ்ல எடுக்கணும். என்ன பண்ணணும் நம்ம? So that 2 comma 9 belongs to R. Okay, that implies this condition is holding. If I take 9 comma 2,
9, 2 என்ன கொடுக்கும் நமக்கு? 9 is less than or equal to 2 cube னு இருக்கணும். 2 cube யாரு? 8. Is 9 less than or equal to 8? Not right. இது நமக்கு satisfy ஆகலல்ல. So 9, 2 does not belongs to R ன்னு நமக்கு வந்துருச்சு. அப்போ this is not symmetric. 2, 9 R ல இருக்கு. 9, 2 R ல இல்ல. Therefore ஒரு நம்பருக்கு வரலனாலுமே வரல. Therefore it is not symmetric. ஓகேவா? So இப்போ நம்ம வந்து transitivity prove பண்ணலாம். For transitive, let A, B belongs to R and B, C belongs to R. So this implies A is less than or equal to B cube and this implies B is less than or equal to C cube. இங்க inequality change ஆகல. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம்? A is less than or equal to B க்கு பதிலா I can write C cube. Already இங்க ஒரு 3 இருக்கு. So power ரைஸ் பண்ணா 3 3s are 9. That implies A is less than or equal to C power 9. நமக்கு யார் தேவை? A less than or equal to C cube தான் தேவை. ஆனா இங்க தேவையே இல்லாம C power 9 இருக்கு. That implies A, C does not belongs to R. Therefore not transitive. Or else you can choose a number. Choose particular number. A க்கு நான் வந்து let me take it as 100. B க்கு let me take it as 12. And C க்கு let me take it as okay, we will verify. C என்ன choose பண்ணலாம்னு சொல்லி பார்ப்போம். A 100, 12. So that implies 100 is less than or equal to 12 cube. Obviously. 100 is less than or equal to 12 cube. So in this case, okay, let me choose 5 here. If I choose 5, it will come. If I choose 3, it will not come. I think so. Yes. So let me choose A is equal to 100, B is equal to 12, C is equal to 3. Now 100, 12. நம்ம A, B belongs to R இருக்கணும். அதே போல B, C belongs to R இருக்கணும். A, B belongs to R means 100, 12 வந்து 100 less than or equal to 12 cube. 12 square 144. So 12 cube வந்து 144 ஓட பெரிய நம்பர் தான். Obviously இது ஒரு பெரிய நம்பர் தான் வரப்போறது. So it is 100, 12 வந்து belongs to R. A, B belongs to R வந்துருச்சு. அடுத்து நம்ம B, C சொல்லணும். That is 12, 3 belongs to R நம்ம பார்க்கணும். That is வரும். ஏன்னா 12 is less than or equal to 3 cube. 3 cube யாரு? 27. 12 வந்து which is less than or equal to 27. Yes, it is also true. But when you compare 100 and 3, what happens? 100, 3 நம்ம solve பண்ணா that implies 100 is less than or equal to 3 cube. 100 less than or equal to 27. Is that so? No, right? So here 100, 3 does not belongs to R. அப்ப நம்ம எப்படி எழுதுவோம்? Let 100, 12 belongs to R and 12, 3 belongs to R. Right? 100, 12 belongs to R means 100 is less than or equal to 12 cube and 12 is less than or equal to 3 cube. But 100 is not less than or equal to 3 cube. That implies 100, 3 does not belongs to R. Therefore not transitive. That's it. ஸோ எக்ஸாமில் வந்து இந்த மாதிரி நம்பர்ஸ் யோசிக்கிறதுங்கிறது வந்து டக்குன்னு வராது. நம்ம நிறைய ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண தான் வரும். அதனால நம்ம ஜென்ரலாக ப்ரூவ் பண்ணாலும் இட் இஸ் வெல் அண்ட் குட். ஓகே, ஷால் வி மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். Question number 6. Show that the relation R in the set 1, 2, 3 given by R is equal to 1, 2, 2, 1 is symmetric but neither reflexive nor transitive. Yes, it is. Now here for reflexivity we need 1, 1, 2, 2, 3, 3. For all the elements in the set we need the duplicates. 1, 1, 2, 2, 3, 3 illa. Okay, since R does not have 1, 1, 2, 2, 3, 3, that implies R is not reflexive. Okay, va? Next, for symmetric. Symmetric, it is true. 1, 2 irukku. So, obviously 2, 1 irukku. Okay, va? So, this function is symmetric. 1, 2 belongs to R. That implies 2, 1 belongs to R. Also, let 2, 1 belongs to R. That implies 1, 2 belongs to R. யார் வேணாலும் நம்ம எடுத்துக்கலாம். எடுத்துக்கிட்டோம்னா from this we can say that implies R is symmetric. Okay, va? For transitive, let 1, 2 belongs to R and 2, 1 belongs to R.
Okay, well, that implies 1, 1 does not belongs to R. 1, 1 இருந்திருக்கணும், but 1, 1 இல்ல. நீங்க இது reverseல கூட எடுத்துக்கலாம். 2, 1 belongs to R and 1, 2 belongs to R. 2, 2 does not belongs to R. நம்ம wish தான். ஓகேவா? நான் இப்படி எடுத்துக்கிட்டேன். So it is not belonging to R னு வந்துருச்சு. So that implies R is not transitive. So this is symmetric but neither reflexive nor transitive. Okay, we will move on to the next question. 7th question. Show that the relation R in the set A of all books in a library in a college given by R is equal to set of all x, y, x and y have same number of pages is an equivalence relation. Very easy problem. So here for reflexive, x, x. That implies x and x have same number of pages. Number of pages. That is a book. இப்போ ஒரு புக்ல வந்து 100 பேஜஸ்னா அந்த புக் 100 பேஜ் தான் இருக்கும். அதே புக் டூப்ளிகேட் காப்பி இருந்தாலுமே 100 பேஜஸ் தான் இருக்கும். கரெக்ட்டா? So x and x have same number of pages. ஒரு புக்ல எத்தனை பேஜ் இருக்கோ அது மாறாது நமக்கு அந்த டைம்ல. So அதனால x and x, a book has same number of pages. So here it is having reflexivity. So that implies x, x belongs to R. So it is reflexive. R is reflexive. For symmetric, let x, y belongs to R. That implies x and y have same number of pages. Same number of pages. Okay, that implies y and x have same number of pages. Same number of pages. Okay, first bookல 100, second bookல 100. அது நம்ம reverseல எழுதினாலும் second bookல 100 pages, first bookல 100 pages, whatever be. So that implies y, x belongs to R. Therefore, it is symmetric. For transitive, let x, y belongs to R and y, z belongs to R. So that implies x and y have same number of pages. Same number of pages. And y and z have same number of pages. So that implies x, z have same number of pages. That implies x, z belongs to R. Hence it is transitive. Right. Next question. Question number 8. Show that the relation R in the set A is equal to 1, 2, 3, so on 5 given by R is equal to set of all A, B such that modulus of A minus B is even is an equivalence relation. First we will do this part alone and then we will show that all the elements of 1, 3, 5 are related to each other, to all the elements of 2, 5 are related to each other, but no element of 1, 3, 5 is related to any element of 2, 4. We will do this later. Okay, so first we will do R. R is equal to, which is equal to, we can find the separate elements because it is a finite set, right? So modulus of A minus B is even. Subtraction of two numbers must be even. If I subtract odd minus odd, it is an even number. Even minus even, it is an even number. Okay, odd minus even is an odd number, and then even minus odd will be a odd number. Now, odd minus odd, I need to get an even number. So, odd number minus odd number is an even number. Even number minus even number is an even number. Let me take 1. 1 minus 1, that is 0, which is an even number. So, 1, 1 belongs to the relation. Then, 2, 2 belongs to the relation. 3, 3 belongs to the relation. 4, 4 belongs to the relation. 5, 5 belongs to the relation. Yes. So, all the duplicates. அப்போ reflexive வந்துரும் டைரக்டா 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 இருக்கனால it is a reflexive relation, right? Next we will write the proof later. R நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டு போலாம், or else நம்ம general proofம் கொடுக்கலாம், no worries. but இங்க set to finiteங்கறனால I'm just showing you the elements of R, right? So இப்போ 1 வந்து it is an odd number. அப்போ 1 யாரு கூட மட்டும் தான் pair ஆகும் நமக்கு? 1 வந்து it will pair to odd numbers only. அப்போ 1 3 is a pair.
1 minus 3 will give you an even number, right? Whether it is positive or negative, இங்க modulus எடுத்தாச்சு. Modulus எடுத்தாச்சுனாவே நமக்கு வந்து you will get a positive output only. ஓகேவா? 1, 3 இருக்கு. நெக்ஸ்ட் நமக்கு என்ன வரும்? 1, 5 வரும். இப்போ 1 ஓட பேர்லாம் முடிஞ்சிச்சு. நெக்ஸ்ட் 2 ஓட பேர். 2 is an even number. ஓகேவா? அப்போ even நம்பர் கூட மட்டும் தான் வரும். 2, 4 வரும். வேற எந்த even நம்பரும் இல்லல இங்க? இல்ல. நெக்ஸ்ட் 3. 3, 1 வரும். 3, 3 ஆல்ரெடி எழுதியாச்சு. 3, 5 வரும். நெக்ஸ்ட் 4. 4 கூட 2 மட்டும் தான் பேர் ஆகும். இது எல்லாருமே ஆட் இருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் 4, 5 வராது. இப்போ 5க்கு எடுத்தோம்னா 5, 1 வரும். 5, 3 வரும். இவங்கெல்லாம் தான் Rல உள்ள எலிமெண்ட்ஸ். Now tell me whether it is reflexive. Yes, it is reflexive because எல்லா எலிமெண்ட்டுக்குமே duplicates இருக்கு. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 இருக்கு. So R is reflexive since 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 are present in R. Okay, R is reflexive. Okay, is R symmetric? Yes. 1, 3 இருக்கா? 3, 1 வந்துச்சு. 2, 4 இருக்கா? 4, 2 வந்துச்சு. 1, 5 இருக்கா? 5, 1. 3, 5 இருக்கா? 5, 3. R is symmetric. R is symmetric since எல்லாரையுமே தனித்தனியா எழுதுறதுனா எழுதுங்க. அப்படி இல்லைன்னா since A, B belongs to R implies B, A belongs to R. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் R is transitive. வருமானா வரும். ஏன்னா அவங்களே வந்து இஸ் an equivalence relation நம்மள ஷோ பண்ண சொல்லிட்டாங்க. அப்ப கண்டிப்பா இவங்க 3 பேர் வர போறாங்க. டிரான்சிட்டிவ்க்கு நம்ம என்ன சொல்லணும்? 1, 3 இருக்கு. 3, 1 இருக்கு. 1, 1 வந்துருச்சு. 2, 4, 4, 2, 2, 2. என்ன எடுத்தாலும் நமக்கு வரும். ஓகேவா? So R is transitive since A, B belongs to R and B, C belongs to R implies A, C belongs to R. Good. Now, hence it is an equivalence relation. Since R is reflexive, symmetric and transitive, R is an equivalence relation. Prove ஆயிடுச்சு. Show that all the elements of 1, 3, 5 are related to each other. பாத்தீங்கன்னா 1 வந்து 3 கூடயும் 5 கூட தான் சேர்ந்திருக்கும். 1 வந்து 2 கூடயோ 4 கூடயோ பேர் ஆயிருக்காது. அதே போல 2 and 4 தான் சேர்ந்து பேர் ஆயிருக்குமே தவிர 2 and 4, 1, 3, 5 கூட பேர் ஆயிருக்காது. ஓகேவா? Show that all the elements of 1, 3, 5 are related to each other. Yes. Yes. All the elements of 1, 3, 5 are related to each other because they are odd numbers. ஓகேவா? அதே போல all elements of 2, 4 are related to each other because they are even numbers. Correcta? No element of 1, 3, 5 is related to any element of 2, 4 since difference means subtraction. Difference between an odd and an even number gives an odd number. Okay, that's it. Moving to the next question. Show that each of the relation R in the set A, which is equal to set of all x belonging to Z, 0 less than or equal to x less than or equal to 12, given by R is equal to set of all A, B, such that modulus of A minus B is a multiple of 4. And the second relation, R is equal to set of all A, B, such that A is equal to B, is an equivalence relation. Find the set of all elements related to 1 in each case. Okay, we will find one by one. Show that each of the following relation are in the set A. So A is having integer entries. So the entries in A are 0,
1, 2, 3, 4, so on till 12. And then the relation given is R is equal to set of all A comma B such that modulus of A minus B is a multiple of 4. Right. So let us verify for reflexive. For reflexive, we'll take A comma A, which is equal to modulus of A minus A, which is equal to 0 is a multiple of 4. 0 is multiple of every other number, right? So multiple of 4. That implies A comma A belongs to R for every A belonging to the set capital A, therefore reflexive. So for symmetric, let A comma B belongs to R. So that implies A minus B modulus is a multiple of 4. Right. So this implies modulus of, I'm taking negative outside, negative. So this will be minus A and minus B will become plus B. Modulus again is a multiple of 4. So that implies modulus of a negative number is again a positive number only, because modulus of 5 is equal to modulus of minus 5. Negative number is going to give you the same answer, 5, right? So this can be written as B minus A again. Okay, I'm taking negative outside. Modulus of A minus B, modulus of B minus A, both will give you the same answer. For example, modulus of 4 minus 8, which is equal to 4 again. Modulus of 4, which is equal to, wait, let us take a different example. Modulus of 10 minus 2, which is equal to modulus of 8, which is equal to 8. The 8 is the answer. Now modulus of 2 minus 10, which is equal to minus 8. Again, it gives answer 8. So A minus B modulus or B minus A modulus, both are same. Again, is a multiple of 4. Now when you look here, in the place of A, I'm having B. In the place of B, I'm having A. So this implies B comma A belongs to R, and hence the given relation is symmetric. Next, for transitive. For transitive, let us take let A comma B belongs to R and B comma C belongs to R. So this implies modulus of A minus B is a multiple of 4 and modulus of B minus C is a multiple of 4. So that implies modulus of A minus B and modulus of B minus C. We cannot directly imply that modulus of A minus C is a multiple of 4. Instead, let me take this way. Let me consider A minus C modulus, which is equal to modulus of, I'm adding and subtracting B, because we know the result with a B. Without B, we don't know the result. So I'm just adding B and subtracting B. Adding B and then subtracting B minus C. These two steps are equivalent, so B minus B is cancelling each other and giving you answer A minus C, right? So now I'm going to combine these two terms and these two terms. This is equal to modulus of A minus B plus modulus of B minus C. Now when you look here, A minus B modulus is a multiple of 4 and modulus of B minus C is a multiple of 4, and hence this implies modulus of A minus C is a multiple of 4. Hence that implies A comma C belongs to R. Hence it is transitive. So given relation is an equivalence relation. And find the set of all elements related to 1 in each case. So elements related to 1. Element related to 1. That is 1. This is called as equivalent class. So we will further study what is an equivalence class. When you know the equivalence relation, ஈக்குவலன்ஸ் கிளாஸ் நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ ஈக்குவலன்ஸ் ரிலேஷனாக இருந்தால் தான் நம்மளால் ஈக்குவலன்ஸ் கிளாஸ் டிஸ்கஸ் பண்ண முடியும். ஸோ ஈக்குவலன்ஸ் கிளாஸுக்கு ஒரே ஒரு நம்பர் அந்த செட்லேருந்து எடுத்துகிட்டு அந்த நம்பருக்கு யாரெல்லாம் ரிலேட்டட்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கலாம். அதே போல் யூ கேன் டேக் அனதர் நம்பர். இப்போ ஈக்குவலன்ஸ் கிளாஸ் 1 மாதிரி 2 யாருக்கு ரிலேட்டட், 3 யாருக்கு ரிலேட்டட் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். ஓகே, இப்போ நம்ம 1 கண்டுபிடிக்கலாம். 1 வந்து யார் கூட சேர்ந்தா நமக்கு வந்து இட்ஸ் அ மல்டிபிள் ஆஃப் 4 கிடைக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். இந்த ஈக்குவலன்ஸ் கிளாஸ் 1ன்னு கேட்டிருக்காங்கன்னா ஆப்வியஸ்
ஆப்வியஸா இங்க 1 கண்டிப்பா வரும். ஓகே, இட் இஸ் a set. இட் இஸ் ஜஸ்ட் a set. இப்போ நான் ஏக்கு பதிலா 1 எடுத்தேன்னா நான் பிக்கு என்ன எடுக்கணும்? ஆப்வியஸா ஐ must take 5, ரைட்? ஸோ இங்க உள்ள எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் எங்கேருந்து வந்திருக்காங்க? எங்கேருந்து வந்திருக்காங்கன்னா 0லேருந்து 12க்குள்ள தான் வந்திருக்காங்க. ஸோ இப்போ நான் 1ங்கிறதுக்கு ஈக்குவலன்ஸ் கிளாஸ் கண்டுபிடிச்சேன் அப்படின்னா 1 யார் கூட ரிலேட் ஆயிருப்பா? 1 வந்து 5 கூட ரிலேட் ஆயிருந்தா தான் மாடுலஸ் போடுறச்ச you will have it as 1 minus 5 is minus 4 which is equal to 4. 4 is a multiple of 4. So obviously 1 வந்து யார் கூட ரிலேட் ஆயிருப்பாங்க? 1 வந்து 1 கூட ரிலேட் ஆயிருப்பாங்க because 1 minus 1 you will get it as 0. 0 is a multiple of 4. And then 1 will be related to 5. Next thing is 1 will be related to 9 because 1 minus 9 will give you minus 8 which is equal to 8. 8 is a multiple of 4. So 9 கூட ரிலேட் ஆயிருப்பாங்க. Next will be 13. So 13 கூட ரிலேட் ஆயிருக்காங்கன்னு நம்ம பார்ப்போம். இங்க வந்து கொடுத்திருக்கிற செட்டே வந்து 12 வரைக்கும் தான் இருக்கு. 13ங்கிற எலிமெண்ட் இங்க இல்ல. அதனால நம்ம இவங்க 3 பேர் மட்டும் தான் ஈக்குவலன்ஸ் கிளாஸ் ஆஃப் 1ல இருப்பாங்க. தட் இஸ் எலிமெண்ட் ரிலேட்டட் டு 1 வந்து 1 இருக்கும். 1,5 5,1 இருக்கும். 1,9 9,1 இருக்கும். அது தாண்டி மீதி எந்த எலிமெண்ட்டுமே இருக்காது மல்டிபிள் ஆஃப் 4ல. ரைட். 4 டேபிள்ல யாரெல்லாம் வருவாங்கன்னு பாருங்க. 0 வரும். அதுக்கப்புறம் 4 1 is 4 வரும். 4 2s are 8 வரும். அதனால நம்ம 9 யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். 4 3s are 12 வரும். நமக்கு இங்க 13 வேணும். அதனால நம்ம யூஸ் பண்ணல. 13 is not in the given set A. Okay, we will find the second one. A is equal to B கொடுத்திருந்தாங்க. Next question. So we will do that. Second relation, set of all A comma B such that A is equal to B. This is quite simple problem. This is second one. R is equal to set of all A comma B such that A is equal to B. For reflexive, we'll take A is equal to A itself. A comma A is equal to A is equal to A itself. Okay, so hence that implies A comma A belongs to R for every A belonging to the set capital A. Hence it is reflexive. And for symmetric, A comma B. Let A comma B belongs to R. So that implies A is equal to B. நம்ம reverse எழுதிட்டோம்னா B is equal to A வந்துரும். That implies B comma A belongs to R. Hence it is symmetric. And then for transitive, let A comma B belongs to R and B comma C belongs to R. So that implies A is equal to B and B is equal to C. Hence we get A is equal to B is equal to C. That implies A is equal to C. That implies A comma C belongs to R. Hence it is transitive. The given relation is reflexive, symmetric and transitive. One more நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். Find the set of all elements related to 1. 1 யாருக்கு ஈக்குவலா இருப்பாங்க? 1 வந்து 1க்கு மாத்திரம் தான் ஈக்குவலா இருக்கும். So 1 is equal to 1. So element related to 1 is 1 alone. Element related to 1 is only 1 alone. Next question. Give an example of the relation which is symmetric but neither reflexive nor transitive. Let me take the set which is equal to A is equal to 1 2 3 and R1 which is equal to, for the first one I'm going to define R1. R1 is equal to 1, 2 and 2, 1. This is symmetric because 1, 2 இருக்கு 2, 1 இருக்கு. 2, 1 consider பண்ணா 1, 2 இருக்கு. Reverse இருக்கு. But it is not reflexive. Reflexive na யார் இருக்கணும்? 1, 1, 2, 2, 3, 3 இருக்கணும். So 1, 1, 2, 2, 3, 3 இல்ல. Therefore it is not reflexive. For transitivity 1, 2 இருக்கு 2, 1 இருக்கு. But 1, 1 இல்ல. அப்போ இந்த relation வந்து symmetric but neither reflexive nor transitive. அடுத்து R2. Transitive இருக்கணும் but reflexive symmetric இருக்கக்கூடாது. Transitive இருக்கணும். கரெக்டா? So 1, 2 இருக்கு. 2, 1 இருக்கு. அப்போ நமக்கு கண்டிப்பா யார் வேணும்? 1, 1ம் 2, 2ம் இருந்திருக்கணும் for transitive. Now it shouldn't be symmetric. Symmetric இருக்கக்கூடாது. கரெக்டா? So if I take 2, 3. Okay. So நான் டைரக்டா 1, 2 and then 2, 3 எடுத்துப்போம். டைரக்டா ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிளே சால்வ் பண்ணிடலாம். 1, 2, 2, 3 and then 1, 3. Right. So this relation is transitive.
1, 2 இருக்கு, 2, 3 இருக்கு. I'm having the reverse, I mean like A, C, A 1, 3 இருக்கிறது. But if I take reflexivity, I must have 1, 1, 2, 2, 3, 3 இங்க இல்ல. Symmetric வேணும்னா 1, 2 இருக்கு, but reverse 2, 1 இல்ல. Hence it is not symmetric. R3 நம்ம என்ன வேணாலும் டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம். நான் இப்போ 1, 2 எடுத்தேன். நீங்க எடுத்தோடனே ஸ்டார்டிங்ல 2, 3 எடுத்துட்டு 3, 1 எடுத்துட்டு 2, 1 கூட நீங்க எடுத்துருக்கலாம். இட்ஸ் யோர் விஷ். ஓகே, next it must be reflexive and symmetric but not transitive. Reflexive na you should have 1, 1, 2, 2 and 3, 3 for sure. Symmetric நமக்கு தேவை compulsory. So symmetric but ஆனா transitive இருக்க கூடாது. Okay, this relation I must have symmetricity. So I'll take 1, 2, then 2, 1, and then I'll go for 1, 3, and then 3, 1. Right. This relation is reflexive because it is having 1, 1, 2, 2, 3, 3. This relation is symmetric. 1, 2, அதோட reverse 2, 1. 1, 3 அதோட reverse 3, 1. Okay, if I take 2, 1 and 1, 3. 2, 1 and then 1, 3. For transitive இங்க யாரை கொடுக்கணும் நமக்கு? 2, 3ங்கிற element நமக்கு இருக்கணும். 2, 3 இங்க இருக்கா? இல்ல. அப்போ R3ங்கிறது வந்து transitive கிடையாது. ஓகேவா? So R3 வந்து நமக்கு it must be reflexive and symmetric but not transitive. Yes, this relation is reflexive and symmetric but not transitive. Next one, R4, which is equal to reflexive and transitive but not symmetric. Reflexive and transitive 1, 1, 2, 2 and then 3, 3. Reflexive க்கு must இவங்க மூணு பேரும் வேணும். அடுத்தது it must be transitive, right? So let me take 1, 2, 2, 3 and then 1, 3 எடுத்துப்போம். Is it symmetric? No, it is not symmetric. Is it transitive? Yes, it is transitive but it is not symmetric. 1, 2 இருக்கு, 2, 3 2, 1 இல்ல, 2, 3 இருக்கு, 3, 2 இல்ல. இவங்க இருக்காங்க, இவங்களோட reverse இல்ல. Therefore it is not symmetric. R5, which is equal to symmetric and transitive but not reflexive. Symmetric and transitive இருக்கணும். Let me take 1, 2, 2, 1. அப்போ இவங்க வந்து symmetric வந்துட்டாங்க. Transitive-னா I must have 1, 1 and then 2, 2. It is not reflexive because reflexive-னா 1, 1, 2, 2, 3, 3யுமே இருக்கணும். இந்த செட்ல உள்ள எல்லா எலமெண்ட்டுக்குமே நமக்கு duplicates இருக்கணும். 1, 1, 2, 2, 3, 3 இருக்கணும். ஆனா இங்க 3, 3க்கு இல்ல. 3, 3 இல்ல. But it is reflexive. No, it is not reflexive. It is symmetric and transitive. Symmetric ஏன்னா வந்து 1, 2 இருக்கு, 2, 1 இருக்கு. And then transitive 1, 2, 2, 1 consider பண்ணா 1, 1 இருக்கு. If I consider 2, 1 and 1, 2, 2, 2 இருக்கு. Hence it is symmetric and transitive but not reflexive. Moving to the next question. Show that the relation R in the set of points in the plane is given by R is equal to set of all P, Q such that distance of the point P from the origin is same as the distance of the point Q from the origin. Okay, it's a plane. You will have x-axis and then y-axis. Now point P ங்கிறது இங்க இருக்கு அப்படின்னா relation R in the set A of points in the plane given by R is equal to set of all P, Q. Qங்கிற point இங்க இருக்குன்னு எடுத்துப்போம். Distance between P to origin is equal to the distance between Q to origin. These two distance must be same. D1 is equal to D2. Then these two points are related to each other. Further show that the set of all points related to a point P not equal to 0, 0 is a circle passing through P with origin as center. Okay, we will show this one later, but we will prove equance relation first. For reflexive. Okay, let me take P, P. So that implies distance of point P from the origin is same as the distance of point P from the origin. Same. P, P, origin to P, distance D2 means origin to P, again distance D2. Okay, distance of the point P from the origin is same as the distance of the point Q from the origin.
We otherwise write this as distance PQ is equal to distance PQ, right? For distance between P and Q. Here distance OP, origin to P, is equal to origin to P. We also write like this way. For distance, we write modulus. Okay, within modulus, if we write 2 points means it is a distance between origin to the point P. Now that implies P comma P belongs to R for every P belonging to the set of all points in the plane, that is capital A. Now what about symmetric? If I take 2 points, distance between origin to P is equal to the distance between origin to Q. Hence, the distance between origin to Q will be equal to the distance between origin to P. Right. So, for symmetricity, we write P comma Q. Let P comma Q belongs to R. So, that implies distance between origin to P is equal to distance between origin to Q. That implies distance between origin to Q is equal to distance between origin to P. That implies Q comma P belongs to R. Right. Now, for transitive, let P comma Q belongs to R and Q comma T belongs to R. So this implies distance between origin to P is equal to distance between origin to Q, and distance between origin to Q is equal to distance between origin to T. So this implies distance between origin to P is equal to origin to Q is equal to origin to T. That implies distance between origin to P is equal to origin to T. So this implies P comma T belongs to R, hence it is transitive. The given relation is symmetric, transitive and reflexive, hence it is an equivalence relation. Further show that the set of all points related to a point P not equal to 0, 0 is a circle passing through P with origin as center. Yes, obviously, because when you take the distance between point P, P1, P2, P3, P4, P5 and so on, there will be infinite number of points. So when you just join all these points, then you will finally get a circle. Okay, and it is not a center point. If you choose P as a center point, then you will get a point dot only. That's why they have given P not equal to 0, 0. If P is equal to 0, 0, then that is no more a circle, it is just a point. Okay, if it is a point other than 0, 0 means it will start with a small circle to a big circle depending upon the distance. Okay, distance between origin to P. So any point which is related to P will form a circle. Hence, we have showed the set of all points related to P which is not equal to 0, 0 is a circle passing through P with origin as center. Okay, so we will move to the next question. Show that the relation R defined in the set of all triangles as R is equal to T1 comma T2. T1 is similar to T2 is an equivalence relation. Consider three right angle triangles T1 with side. Okay, first we will prove equivalence relation and then we will show all these things. Show that the relation R defined on the set of all triangles R is equal to T1 comma T2. T2 is similar to T1 is similar to T2. For reflexive, let me take T1 comma T1. That implies T1 is similar to T1. Any triangle is similar to itself, right? So any triangle is similar to itself. Now you need to know the difference between similarity and congruency. This is showing similarity, and if you put this symbol then it is congruency, right? For congruency you would have studied in your lower classes like SAS property, SSS property, RHS property and the மாதிரி நிறைய ப்ராப்பர்ட்டி வச்சு நம்ம சால்வ் பண்ணியிருப்போம். சிமிலர்னா என்னன்னா இந்த சைடோட ரேஷியோவும் ஸோ இப்படி ஒரு குட்டி ட்ரையாங்கிள் இருக்கு, இவ்வளோ பெரிய ட்ரையாங்கிள் இருக்கு, இப்படி எடுத்தாலுமே இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளுமே சிமிலர் தான். எப்படின்னா இந்த சைடு என்ன இப்போ ஏங்கிற டிஸ்டன்ஸ் இருக்குன்னா இந்த சைடோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து 5 டைம்ஸ் ஏ இருக்கு, இந்த சைடோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஒரு பி இருக்குன்னா இந்த பக்கம் இருக்கிறது யூ வில் ஹாவ் இட் அஸ் 3b இருக்கு, இந்த பக்கம் இருக்கிறது இஃப் யூ ஹாவ் சி, இந்த பக்கம் இருக்கிறது when you have 2 times of c.
If it is so, ஓகேவா, இந்த ரேஷியோ சேமா இருக்கணும், சைடோட ரேஷியோ சேமா இருக்கணும், ஆங்கிளோட ரேஷியோவும் சேமா இருக்கணும். ஓகே, எய்தர் நம்ம எதை வச்சு வேணாலும் கண்டுபிடிக்கலாம், சைடோட வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம், ஆங்கிளோட வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம். பட் சிமிலாரிட்டினா இதான் மீனிங். சிமிலாரிட்டிக்கு நம்ம இந்த சிம்பிள் யூஸ் பண்ணுவோம், கான்க்ருவன்சிக்கு இந்த சிம்பிள் யூஸ் பண்ணுவோம். ரெண்டுத்துக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. எல்லா சிமிலர் ட்ரையாங்கிள் எல்லாருமே கான்க்ருவெண்டா இருப்பாங்க. பட் கான்க்ருவெண்டா இருக்க எல்லா ட்ரையாங்கிளுமே சிமிலர்னு நம்மளால சொல்ல முடியாது. ஓகே, திஸ் implies this, but this may not imply this. Okay, now reflexive T1 comma T1 belongs to T1, similar to T1. Any triangle is similar to itself. That implies T1 comma T1 belongs to R for every T1 belonging to the set capital A. And for symmetric, let T1 comma T2 belongs to R. That implies T1 similar to T2. So that implies T2 is similar to T1, right? So this triangle T1 is similar to triangle T2 means triangle T2 is similar to triangle T1, obviously. Now T2 comma T1 belongs to R, hence it is symmetric. For transitive, let T1 comma T2 belongs to R and T2 comma T3 belongs to R. So this implies T1 is similar to T2 and this implies T2 is similar to T3. T1 similar to T2, T2 is similar to T3. So obviously T1 and T3 are similar. That implies T1 similar to T2 similar to T3. That implies T1 is similar to T3. That implies T1 comma T3 belongs to R. Hence it is transitive. Hence it is an equivalence relation. Now consider three right angle triangles T1 with the side 3, 4, 5, T2 with side. Okay, let me draw the diagram. T1 triangle, right angle triangle. Okay, so this will be of this type, T1, next T2, next T3. Okay, T1, consider the right angle triangle T1 with side 3, 4, 5. 3, 4, 5. And the next triangle is 5, 12, and then 13. Then you have 6, 8, and 10. You have to mark accordingly. 3, 4, 5, 5, 12, 13, 6, 8, 10. Always the greatest side will be the hypotenuse. That's why I just made the biggest number in the hypotenuse. And the remaining two numbers, it's your wish. Okay. Now we will divide 3, 5, and then 6. Next 4, 12, and 8, 5, 13, and 10. What about 3 by 5? I'm just comparing T1 and T2. These two triangles are compared first. Okay. So this is 3 by 5 and then 4 by 12 and then 5 by 13. Okay. And then I'm just comparing these two, T2 and T3, which is 5 by 6 and then 12 by 8 and then 13 by 10. And now I'm comparing these two, T1 and T3. In that case, I'm having 3 by 6 and then 4 by 8 and then 5 by 10. Now, when I strike it, I cannot strike off 3 and 5. I can strike off these two. Okay, this is 1 and 3. Is 3 by 5 and 1 and 3 are same? No, they are not same. And then 1 by 3, 5 by 13 cannot be striked off. So this is not at all having a proper ratio. It is not similar. T1 and T2 are not similar. And what about T2 and T3? 5 by 6 you cannot strike off. You can strike off these two. 12 and 8 can be strike off. So this is 3 and this is 2. Is 5 by 6 similar to 3 by 2 and 13 by 10? No, it is not. What about 3 by 6, which is equal to 1 by 2? This is equal to 1 and this is 2 and this is 1, this is 2 and this is 1 and this is 2. Yes, all are giving 1 by 2. So T1 and T3 are similar. Hence we can say that T1 is similar to T3. So here the question is T1 is similar to T3. Got it? Moving to the next question. Show that the relation R defined in a set A of all polygons as R is equal to set of all P1, P2. P1 and P2 have same number of sides is an equivalence relation. What is the set of all elements in A related to the right angle triangle T with sides 3, 4 and 5? Okay, we will show. Show that the relation R defined in the set of all polygons as R is equal to P1 and P2. So let me take the set as A and P1 and P2. For reflexive, we will find P1, P1
which belongs to R. So for that, we will take, for reflexive, I'll have P1 comma P1, which is equal to, which implies P1 and P1 have same number of sides. They have same number of sides. Because if I take a triangle, it is having three sides. Okay. Over a period of 100 years, will the triangle be transformed to a square? No, right? So the number of edges will not increase over a period of time. So this remains as it is. So a polygon cannot have different number of sides. If it is a polygon of three-sided figure, then it will have three edges and three vertices, right? So it is having same number of sides. A polygon and itself has the same number of sides. Therefore, that implies P1 comma P1 comma P1 belongs to R for every P1 belonging to capital A. And then for symmetric, let P1 comma P2 belongs to R. That implies P1 and P2 have same number of sides. Same number of sides. Okay. So let me take a square and a rectangle. Both are different figures. Both are having same number of sides. Four-sided polygon. And let me take this as P1 and this as P2. Okay. A square and a rectangle have same number of sides. Instead, you can also say a rectangle and a square have same number of sides, right? So I can have P2 and P1 have same number of sides. Same number of sides. So that implies P2 comma P1 belongs to R. Hence it is symmetric. And then for transitive, let P1 comma P2 belongs to R and P2 comma P3 belongs to R. Let me take P3 as parallelogram. Okay, a parallelogram நமக்கு 4 sides தான். So here P1 and P2 have same number of sides. Same number of sides. And we have P3 and P2 and P3 have same number of sides. Same number of sides. So hence this implies that P1 and P3 have same number of sides. Same number of sides. Hence that implies P1 and P3 belongs to R. Hence it is transitive. Hence a given relation is an equivalence relation. Now what is the set of all elements in A related to the right angle triangle? Right angle triangle is going to have three sides. Okay, a right angle triangle. Any triangle is related to right angle triangle. Whether it is an isosceles triangle or it is a scalene triangle or whatever, it is an equilateral triangle, whatever be the triangle, all the triangles are related to a right angle triangle irrespective of the length of the sides. Length of the sides doesn't matter at all. So we need to look at the edges. Edges in triangle will be 3. So any triangle is related to a right angle triangle. So the answer would be all the triangles are related to the set of all elements of A to the right angle triangle T with sides 3, 4, 5. Right. So moving to the next question, question number 14. Let L be the set of all lines in XY plane. Okay, XY plane. And R be a relation in L defined as R is equal to L1 comma L2 such that L1 is parallel to L2. Okay, let me take a line. So this is L1. A line is parallel to itself. Parallel na நமக்கு 0 degree இருக்கணும் அல்லது 180 degree இருக்கணும் ரிவர்ஸ்ல இருந்துச்சுன்னா. லைன் ஹேஸ் நோ டைரக்ஷன் இந்த பக்கம் ஸோ 0 டிகிரி நமக்கு அலைன் ஆயிரும். ஒரு லைன் அதே லைனுக்கே parallel. Okay, any line is parallel to itself. So I'm saying it is reflexive. For reflexive, we must have L1 comma L1. So that implies L1 parallel to L1. A line is parallel to itself. That implies L1 comma L1 belongs to R for every L1 belonging to the XY plane. That is belonging to XY plane. This is our set, right? Now for symmetric, or else you can have the set as A, capital A, which is equal to, oh, here they have given it as L, right? So you can also use that. You can give a simple notation, capital L.
Now L1 comma L2, this is our let condition, belongs to R means then we must arrive at L1 comma L2 belongs to R means then we must arrive at L2 comma L1 belongs to R. L1 parallel to L2. If L1 is parallel to L2, here it is L1 and let me take this as L2. These two lines are parallel. You can also say it as L2 parallel to L1. So this implies L2 comma L1 belongs to R. Okay, so it is symmetric. For transitor, let L1 comma L2 belongs to R and L2 comma L3 belongs to R. Let me take one another line, L3. L1 and L2 are parallel, L2 and L3 are parallel. And obviously L1 and L3 are also parallel lines. So that implies L1 parallel to L2 and L2 parallel to L3. So hence that implies L1 parallel to L3. So that implies L1 comma L3 belongs to R. Hence it is transitive. So the given relation is an equivalence relation. We have proved this one. So next we need to find the set of all lines related to the line y is equal to 2x plus 4. Y is equal to 2x plus 4 means for parallel lines we have the nature like slope is equal to the line. Like two lines are said to be parallel if the slopes are equal. M1 is equal to M2. If the first line L1 is having M1 as the slope, if the second line L2 is having M2 as the slope, then these two lines are parallel. Parallel lines have slopes equal. For perpendicular lines, multiplication of the slope will be equal to -1 for perpendicular lines. Now here slopes must be equal. What is the general equation of a straight line? Y is equal to mx plus c, where c is the y intercept. Y interceptனா ஒன்றும் இல்லை, இப்போ நான் இப்படி ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் வரைகிறேன்னு வச்சுப்போமே, இந்த லைன் வந்து ஒய் ஆக்சிஸ்ல எந்த பாயிண்ட்ல இடிக்குதோ அந்த பாயிண்ட்டை வந்து வி கால் இட் as சி, ஒய் இன்டர்செப்ட். ஓகேவா? ஸ்லோப்புங்கிறது வந்து இந்த லைனுக்கு நம்ம இப்படி படிக்கட்டு மாதிரி நம்ம ஒன்று போட்டு கண்டுபிடிப்போம். எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல எவ்வளோ தூரம் ஒய் ஆக்சிஸ்ல எவ்வளோ தூரம் டிராவல் ஆயிருக்கு, அதுக்கப்புறம் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல எவ்வளோ தூரம் டிராவல் ஆயிருக்கு, இந்த டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டு டிவைடட் பை இந்த டிஸ்டன்ஸ் போட்டோம்னா நமக்கு ஸ்லோப் கிடைச்சிரும். அது நீங்க எவ்வளோ பெரிய ஸ்லோப் போட்டாலும் ஓகே, குட்டியூண்டு ஸ்லோப் போட்டாலும் ஓகே, ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைனுக்கு நீங்க எப்படி கண்டுபிடிச்சாலும் ஸ்லோப்போட ரேஷியோ வந்து மாறவே மாறாது. ஸ்லோப் இஸ் ஜஸ்ட் ரேஷியோ. ஒய் ஆக்சிஸ்ல இவ்வளோ டிராவல் ஆனால் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல இவ்வளோ தூரம் டிராவல் ஆகணுங்கிறது. ஸோ அதனால இட் இஸ் ஆல்வேஸ் சேம். எங்க எவ்வளோ பெரிய ட்ரையாங்கிள் போட்டு எப்படி கண்டுபிடிச்சாலும் யூ ஆர் நாட் கோயிங் டு மேக் மிஸ்டேக்ஸ். ஓகேவா? எதனாலும் ஒரே வேல்யூ தான் வரும். தட் இஸ் யுவர் ஸ்லோப். For parallel line, slope must be equal. So y is equal to 2x plus c. cங்கிறது என்ன வேணாலும் இருக்கலாம், ஏதோ ஒரு கான்ஸ்டன்ட், 1/3 √2 இல்ல பை, என்ன வேணாலும் இருக்கலாம். So any line of the form y is equal to 2x plus 3 is related to y is equal to 2x plus 4. Okay, so any line of the form y is equal to 2x plus c is related to y is equal to 2x plus 4. Moving to the next question, question number 16. Let R be a relation in the set 1, 2, 3, 4 given by R is equal to 1, 2, 2, 2, 1, 1, 4, 4, 1, 3. Okay, they have given a relation. Choose the correct answer. Choose the best answer. Okay, R is equal to 1, 2, 3, 4. First, we need to know what is reflexivity. R is reflexive. Is it reflexive? 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 irukka? 1, 1 irukku. 2, 2 irukka? 2, 2 இருக்கு, 3, 3 இருக்கு, 4, 4 இருக்கு. Yes, it is reflexive. Obviously, it is reflexive. எங்கேயாவது not reflexive கொடுத்திருக்காங்களா? Option C தப்பு. Because it is not reflexive னு கொடுத்திருக்காங்க. This relation is actually reflexive. Next, symmetry கண்டுபிடிப்போம். சிமெட்ரிக்கு ஐ மஸ்ட் ஹேவ் 1, 2 இருந்தா 2, 1 இருக்கணும். 1, 2 இருக்கு, பட் இங்க 2, 1 இருக்கா? இல்ல. அப்போ இது கண்டிப்பா சிமெட்ரிக்கே கிடையவே கிடையாது. ஆப்ஷன் ஏல என்ன சொல்லியிருக்காங்க? சிமெட்ரிக்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ ஆப்ஷன் ஏ தப்பு. ஈக்குவலன்ஸ் ரிலேஷன்னா ரிஃப்ளெக்சிவும் இருக்கணும், சிமெட்ரிக்கும் இருக்கணும், டிரான்சிட்டிவும் இருக்கணும். ஒருத்தர் வரலனாலுமே அது ஈக்குவலன்ஸ் கிடையாது. ஸோ இட் இஸ் நாட் ட்ரூ. ஆப்வியஸ்லி ஆப்ஷன் பி தான் ட்ரூ. ஆனால் நம்ம இன்னொரு தடவை வெரிஃபை பண்ணுவோம். ஸ்ட்ராங்கா ரிஃப்ளெக்சிவ் இருக்கு, சிமெட்ரிக் கிடையாது. டிரான்சிட்டிவ் கண்டிப்பா வரணும். 1, 2 எடுத்துட்டோம்னா 2, 2ல ஸ்டார்ட் ஆகுறது ஏதாவது இருக்கா? 2, 2 தான் இருக்கு. ஸோ அகேன் 1, 2 வந்துடும். நெக்ஸ்ட் யூ வில் ஹேவ் 1, 3, 3, 3. ஸோ யூ வில் ஹேவ் 1, 3. 1, 3, 3, 2 இருக்கு, 1, 2 இருக்கு. எஸ், இட் இஸ் transitive. So the given relation is reflexive and transitive, but it is not symmetric.
Next, final question. Let R be a relation in the set N given by R is equal to set of all A comma B such that A is equal to B minus 2, comma B greater than 6. Choose the correct answer. So the relation given is A is equal to B minus 2. B can take values greater than 6, natural entries, right? So B can be 7, 8, 9, 10, and so on. So here when you see the first option 2, 4 இருக்கு. 4 is not a number which is greater than 6. So obviously option A தப்பு. Next B is equal to 8, 8, 7. Okay, possibility இருக்கு. இப்போ நான் 8 இங்க solve பண்ணா A க்கு I should get 3, right? So B க்கு if I substitute 8, 8 minus 2 is 6 actually, not 3. So option B is false. 8, 6. That is 6, 8. A க்கு வந்து 6 கிடைக்கிறது. B வந்து 8 substitute பண்ணலாம். Yes, it is true. And then for the D option, we will verify. If I substitute 7 here, 7 minus 2 is actually 5 and it is not 8. So option D is false. Thank you.